Welcome everyone. We are halfway through our digital marathon. We started this morning very early. It was 5 a.m. here in Italy. We were in Australia starting with a great kickoff. And we've been traveling all around the world, exploring Asia, talking with ministers, scientists, activists, farmers, chefs. We had also a great conversation in China with the Director General of FAO. I'm Sara Roversi, the President of the Future Food Institute, and I'm hosting you together with FAO, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, our partner in this Food for Earth Day Marathon. So I'm very glad with a bit of late to kick off this European session with some amazing guests. And I want to welcome on stage with me, talking about Europe, I want to welcome on stage the permanent representative of the European Commission, so the head of the delegation of the European Commission at the United Nations agencies in Rome. That is Alexandra Benkenberg, because we think that Europe plays really a crucial role. So I really would love to invite Alexandra to join this conversation and to learn what's the crucial role that Europe is playing when we're talking about food and earth. Well, thank you very much, Sara, and I hope you can hear me. Calling only from Rome, and really it's a great pleasure to be here, and congratulations on organizing this marathon on Food for Earth, and the fact that you have so many people committed to this really shows the importance of the subject. And let me just speak today a bit about the challenges and what we can do, and especially, of course, of what the European Union is doing. And for me, again, as representative, not only to the UN organizations here in Rome, but I know that later on, Sister Smerilli will also speak. I'm also accredited to the Holy See, so I think the partnership we can create is really what is important about this afternoon. So let me just kick off with some remarks, and then hopefully we can have a discussion on that afterwards. Because I think we all know it's easy to identify the challenges. And since we have celebrate this Earth Day for the first time in 1970, the challenges have grown. And we know that, in UNEP last February published a report, Making Peace with Nature report, which is a synthesis of findings from 25 major global assessments. And it concluded that environmental degradation really has weakened Earth's capacity to sustain the growing needs for a nutritious food for a growing world population. There's loss of fertile soil and pollinators, threaten global crop output worth billions of dollars. The global report on food crisis of last year, and this is a partnership set up between the EU, FAO, and WFP, reported the highest global number of acutely food insecure people on record. It revealed that in 2019, some 135 million were in need of urgent food, livelihood, and nutrition assistance. And in times of COVID, it is unlikely that the 2021 report, which will actually be published very shortly, will show any improvements. The world is facing unprecedented challenges of feeding a growing world population on a planet where the climate is changing and the natural world continues to be lost. 20 years into this century, the world has already managed to miss the target to halt biodiversity loss twice. However, the good news, I think, here is that we actually know what to do. The report I referred to also provides a global blueprint to tackle the environmental crisis.
the Secretary General of the United Nations has convened the Food Systems Summit with the pre-summit in Rome, and then obviously the summit on the 20th of September in New York, with the objective of mobilizing collective action to transform the way the world produces, consumes, and thinks about food. The summit seeks solutions, and the good news is that by now the stakeholders have proposed hundreds of ideas for game-changing solutions. And my conclusion there is that transformational change at all levels is necessary, but there are a lot of people that are really interested to take up that challenge and really make an effort to meet the Sustainable Development Goals. At the European Union has adopted its own action plan for this transformation, the European Green Deal. And it concludes that the world has to increase the value it gives to the protection and restoration of natural ecosystems, to the sustainable use of resources, and to improving human health. I think it's a really good step that this week all legal steps were concluded to actually put our climate targets into European legislation. So we're making progress. And then just turning to the biodiversity strategy, that is a part of this European Green Deal. It aims at protecting a minimum of 30% of the EU's land and sea areas. But protection is, of course, not enough. This year's theme is Restore Our Earth, and we really need to respond to that call. And we aim at restoring nature and set ourselves concrete targets for degraded and carbon-rich ecosystems, for pollinators, for reforestation, and for free-flowing rivers. The EU Biodiversity Strategy will work in tandem with our Farm to Fork strategy to ensure that we preserve the natural environment, improve food security, and the income of farmers. This week was the Global Symposium on Soil Biodiversity, was hosted by FAO. So I would just like to mention that indeed in this biodiversity strategy, we also aim to protect and restore soils, which is an essential non-renewable resource for the production of food. As head of the European Union delegation here, I think I really want to underline the centrality of multilateralism to achieve our common goals. Global challenges need global responses. And the global recovery after the pandemic, achieving the SDGs, meeting the objectives of the Paris Agreement and other environmental agreements demands even more cooperation between countries. And at the same time, not only between countries, but with a broad range of stakeholders. And it was really interesting to hear you say how many people had already been involved in the talks up to now. Let me, from a Rome perspective, mention one very important multi-stakeholder initiative, the Committee on World Food Security, which I think is a really good example of this multi-stakeholder engagement. And all the work that they have done on guidelines on all aspects of food security and nutrition are really something that we should all use at country level. And the most recent product there, I think, is also really relevant for the Food Systems Summit, but for all of us to look at. It's the voluntary guidelines on food systems and nutrition. To conclude, I believe a lesson we can learn from the pandemic is that similar to the One Health approach, we need collaborative, multi-sectoral and transdisciplinary approaches to respond to the global challenges, and really we all have to do our effort, step in and to revert environmental degradation and end hunger. Thank you. Thank you so much. And I think that every time I hear you talking, I feel very proud of what Europe is doing, because I think that the ambitious target we are setting as European can become a leading force to drive this transition that is needed. So thank you so much, Ambassador, for sharing this perspective. And now I would love to involve on stage, let's say, a representative from
our partner in this marathon, that is Massimo Torero, the chief economist at FAO. I know that today has been a very intensive day also for you. We are very, very pleased to share this stage with FAO, and I would love to hear the voice of our partner in this marathon, because we all know the connection between food and earth. Today we're celebrating the earth, but there are some priorities, and this pandemic has been accelerating and showing all the biggest paradoxes we see within the food system. So, Mr. Torero, which are the priorities we need to tackle? Thank you very much, Sarah. It's a pleasure to be here. And I think the priorities are very clear. No? We need to find a way in which we can transform the agri-food systems, and I talk of systems in plural, so that we can feed everyone. It's a human right to have access to healthy diets. And today the situation is not that, and it's far from it. We have already, before COVID-19, 690 million people undernourished, and COVID-19 will increase this number in 132 million more people potentially. And child stunting remains an unacceptable high, and overweight and obesity continues to increase in rich, poor countries alike. So the number of people living with obesity exceeded that of people in hunger in 2012. And more than 3 billion people in the world cannot afford even the cheapest healthy diet. And the current consumption patterns are also going to lead to significant environmental impacts. And this is also reflected in huge inequalities. So how we can change all this so that we can protect our earth, but especially to feed our people? And clearly we need to put very clear targets. Undernourishment has to be reduced everywhere to a maximum of 5%. Healthy diets have to be affordable for all. And overweight has to be reduced to everywhere to the levels of 15%, similar to what we had in 1980s. Obesity needs to be reduced to no more than 5% in any country, and stunting among children need to significantly improve. And we should recover the lost decade that we're going to face because of COVID-19. And one important topic is inequalities. We need to reduce inequalities. And for the planet, we need to achieve a number of carbon and land degradation neutrality, increase the efficiency in the use of water for agriculture, and we need to hit the Paris Agreement target of reducing greenhouse gas emissions to limit global climate warming between 1.5 to 2 degrees Celsius. So, huge challenge. So how we can achieve that, and what we can do to try to achieve this, and this is what we are calling the agri-food system transformation, because we need to look at all the challenges, not only on achieving the access to healthy diets, but also looking at all these environmental constraints that we are facing. And I am just going to bring 3 areas where I think it will be extremely important to work. The first one is to increase resilience, and that's central, because we have to be human being centric here, and nature, and trying to assure neutrality on the impacts of nature. But to be able to provide this capacity of the system to be resilient, we need to focus on 2 areas. One is to be capable of minimizing risks. That means vulnerabilities. And the second one, to be able to cope with risks when they occur. So to minimize risk, we need to have predictive power. We need to have early warning systems. We also need to look at the One Health approach so that we avoid the problems like the one we are facing today and new potential problems. But we also need to ensure to find ways to create access to insurance and to make data more accessible. Technology, innovation, and data are central in all this. But we need to find a different way to do that, because technology normally and innovation tend towards monopolies, few companies, and that's what we see in the agricultural sector, controlling the technologies. And if we look at other sectors, for example, the cancer research, we have found that the way cancer research has evolved so fast in the last 5 or 7 years was because of this human body genomics project of cancer, which basically brought all the technologies around the world and create a common pool resource that allow us to gain synergies. We need to do something similar in innovation and technology in the case of agriculture. But we also need to cope with the risks. And that first, we need to focus on the most vulnerable through social protection programs, align incentives, improve trade and interregional trade. Short value chains and long value chains and global value chains shouldn't be on conflict. We shouldn't be polarizing. We should complement each other. And we need to build infrastructure that will allow us to reduce food loss and waste, and investments in digital technologies. So we have this concept of 4 key accelerators that we believe should achieve this: innovation, technology, and data, and real-time data.
but also the concept of complements. And here comes my idea of the parallel with the cancer research. I believe that we can break this market structure, which is so concentrated, and give access to technologies and to science to all farmers. A second area where all these accelerators can play a role is the story what we are observing in aquaculture, and how aquaculture has been increasing over time, and how important it will be, because aquaculture will allow us to increase efficiency. So capture of fisheries reached a maximum global production in the mid-1980s and has remained remarkably constant since, despite much regional variations. At the same time, an old production industry, aquaculture started to grow and now matches the capture of fisheries in volume. And in our scenarios, it can even increase and surpass. And one has to remember that fish is the most efficient converter of food to flesh, because they do not regulate their temperature and life in water, thus requiring less skeleton investment. It outpaces chicken, pork, and certainly beef in their efficiency. With 1 kilogram of feed, you get 1 kilogram of fish, but the same feed will only get 150 grams of beef and 280 grams of pork. So this is clearly an example of how we can gain efficiency, increase nutrition, and access food to all needed people. A second example, which I believe is central, is to build back better, but especially focus on the infrastructure that is needed for digital technologies. We know digital technologies are central today, and it's not so expensive to achieve universal availability, not access, but universal. Everybody can have access to it with their own connection. And for example, in Africa, this could imply a maximum of $139 billion, or in average $97 billion. In total, in the world, we're talking of $2,100 billion. Compare that to the plans of reconstruction that we're doing that because of the recession. Only the reconstruction of one of the developed countries will allow us to do this enormous investment that will put everybody in the world to have access to technologies. And the final topic, where I also think we can make a huge transformation, is food loss and waste. Why? Because just the reduction of food losses, which is from the producer to the wholesale market included, will improve efficiency of the use of our natural resources, will increase, if we improve quality, for example, we will increase the price premium to farmers, and will also make us reduce emissions. And in the case of waste, we will also reduce significantly emissions, which is just a behavioral change. So again, I think there are good ways in which we can achieve what we want, but we need to start to act now, and we need to do it in such a way that is responsible also for our earth and our environment. Because if not, we won't have an environment anymore. But again, let me repeat, it needs to be people-centric. We don't want a world without people. We want a world with people, which is sustainable. Thank you very much, Tara. Thank you so much. I would say should be people-centered, but also life-centered, because if we include life, we combine people and nature. So thank you so much. We have been talking exactly this morning with the Director General about the need of starting helping people understanding the complexity of the food systems. You have been talking about that right now, showing how deep is the complexity of food systems. But now I want to start from here to involve Alessandra Smerilli, because I think that reading the Sustainable Development Goals, exactly as the Farm to Fork strategy, as the European Green Deal, under the lens of integral ecology, can be a good starting point to understand how crucial it is to put people and life really at the epicenter, and understand that we need to address the topic of ecology from many different perspectives, talking about political ecology, economical ecology, human, social, and also environmental ecology, but everything is strictly interconnected. And there are very tangible actions you have been talking about, tackling food waste, as well as all the other issues that you have been mentioning are absolutely a priority. Technology is available, is becoming also accessible. We need also to empower people and teach them how to use it and implement it. And I think that FAO is doing a great job with the e-learning academy. That is a starting point, because the e-learning academy of FAO is accessible for all in many different languages, free. And we, of course, are doing our best to spread it massively, but need to be spread even more, because we need to empower farmers. We need to empower people working within the food industry. So thank you so much
to Massimo Torero, Chief Economist at FAO, and thank you so much for the work you all are doing. And now I want to involve Alessandra Smerilli on stage with me, because I would love to hear from her how we can read this concept of finding the balance between humans, food, feeding the people, and feeding the planet and caring about the planet. Thank you, Sarah. Thank you all for inviting me today. It's an honor and a privilege to be here to discuss such important topics in such symbolic day. So, as we are celebrating the Earth Day, let us not forget that the way we are currently producing and consuming food is having a significant impact on the environment and human health, as we know. All aspects of food security are potentially affected by climate change, including food access, utilizations, and price stability. Alarming data was published just yesterday by the World Food Programme. Land degradation and loss of soil fertility affect 3.2 billion people and threatens food security for a growing part of the population. Once again, the poorest are most vulnerable, and the most vulnerable are among those paying the highest price. Today, I'm speaking as one of the coordinators as the Vatican COVID Commission, a commission that Pope Francis established in March 2020 at the very beginning of this ongoing pandemic, with the mission of preparing the future in response to the pandemic. The pandemic has especially exposed the plight of poor and the great inequality that reigns in the world. This is the reason why the Pope established this commission in order to develop responses and policies towards a sustainable recovery post-COVID-19 for all, not just for few privileged ones. Hunger, Pope Francis says, is criminal because food is a fundamental right. Looking at long-term structural solutions, the Vatican COVID Commission suggests, among others, 3 broad shifts in the food system to protect our common home while fighting against hunger and malnutrition. First of all, we are aligned with Massimo Torero, reinforce resilient food supply chains and distribution. Reinforcing the food supply chains both locally and internationally, ensuring infrastructures to connect small farmers with local and national markets to strengthen local community. Reduce food waste and vulnerability to external shocks. Second, reduce the concentration of market power. One of the greatest issues in food distribution is the concentration of market power among a handful of operators. For example, nearly 70% of profits from global trade in agricultural products are concentrated in the hands of few firms. This market power translates into insufficient wages for those who work in the food sector. And I think this is a matter to be an issue to be addressed. Third, transform our food systems toward more sustainable pathways, promote a circular model of production and an efficient use of resources, enhance local knowledge and practice with the aim to ensure better protection of biodiversity in accordance with local food systems and to promote sustainable use of lands and oceans. Even of the past 2 years, the pandemic, the growing impacts of climate change and the disaster displacement have exposed deep-rooted and systematic inequalities in our society. It is the time for healing and transformation.
Time to build a fairer, more equal and sustainable world so that we may look ahead with hope. Going forward, may we respond to the crisis of care with a culture of care in Pope Francis' word, and create a way to foster international solidarity with the goal of ensuring food security. So we are here dealing with these issues, open to collaboration. We are collaborating with the Future Food Institute, with FAO. We are trying to do our best to listen, connect, inspire for a better world. Thank you. Thank you so much, Suor Alessandra. SDG 17 probably is the one that is connecting all of us, partnership to reach the goals. Thank you so much to Ambassador representing the European Commission at FAO and also at the Vatican. So thank you so much for all your insightful suggestions. I think that we are learning so much out of this marathon. It is very, very much a long lesson. And now let's jump in the next session. We are a little bit late, but we will try to reach our goals as well. I'm going to switch to Italian e siamo pronti per dare il via ad una nuova sessione. Sono molto contenta. Durante questa maratona è la seconda volta che arriviamo nel nostro paese. L'Italia quest'anno giocherà un ruolo fondamentale e ringrazio anche i 3 speaker che hanno appena parlato, perché in un certo qual modo saranno molto coinvolti durante queste manifestazioni. Perché l'Italia gioca un ruolo fondamentale? Perché siamo pronti ad ospitare alcuni dei momenti più importanti che mettono insieme le grandi teste, i potenti del mondo. Agora Italia abbiamo voluto chiamare questa ora. Agora Italia perché sta per cominciare tutto il lavoro, anzi è già cominciato, per diciamo, organizzare gli incontri del G20, il grande summit del G20. Quest'estate a luglio ospiteremo proprio in Italia il Pre-Food System Summit chiamato dal segretario generale delle Nazioni Unite, e quindi sarà sicuramente un momento di incontro importantissimo che sta già attivando centinaia, anzi migliaia di voci, di dialoghi in tutto il mondo per pensare a come fare il vero reboot di questo food system e creare dei sistemi più sostenibili, buoni per l'uomo e buoni per il pianeta. E anche il nostro paese si prepara ad ospitare la pre-COP26. Quindi momenti importantissimi, e voglio subito chiamare con me Maurizio Martina, Deputy Secretary General Ciao Sara. FAO. Siamo insieme. Buon questa pomeriggio maratona. a tutti. La FAO è partner e co-organizzatore di questa maratona. Grazie mille Maurizio. Parliamo all'Italia. Ma ben volentieri, ho ascoltato le parole del mio collega Massimo Torero e anche di Suor Alessandra Smerilli, e penso che abbiano detto alcune cose fondamentali dello scenario. Intanto grazie Sara, grazie a te, grazie a tutti voi per questa straordinaria maratona e per quello che state facendo per connettere tutti i soggetti fondamentali che a livello italiano e a livello internazionale, europeo, devono remare dalla stessa parte, devono alzare il senso della responsabilità, dell'iniziativa, dell'azione di ciascuno di noi su questo grande tema, questo grande obiettivo che è la comprensione della sfida per la salvaguardia della terra che chiama in causa ciascuno di noi. L'Italia ha un ruolo decisivo in questa fase, hai detto bene. L'incrocio tra G20, Pre-Food System Summit, COP26 è unico. Diciamoci la verità, in un momento storico come questo è ancora più ambizioso, sfidante e complesso. Nessuno di noi immaginava qualche mese fa, o meglio all'inizio di questa programmazione, che tutto questo potesse avvenire nel solco di una pandemia che ha sconvolto completamente tempi e spazi e condizioni
di vita e di lavoro come quello che stiamo soffrendo. Ma questo carica, a mio giudizio, ancora di più di significato questa agenda internazionale. Ora però, se posso dirti in una battuta, noi abbiamo una responsabilità in più, che non è solo quella di celebrare, di coordinare, di organizzare in nome e per conto di tutti questi appuntamenti. Noi abbiamo, a mio giudizio, la grande responsabilità di passare, come ho provato a dire in queste ore, dall'indignazione all'azione e dalla teoria alla pratica. Dall'indignazione all'azione, perché non possiamo permetterci solo di essere indignati dai numeri, dalle condizioni, dagli scenari che abbiamo davanti. Dobbiamo passare dall'indignazione all'azione. La responsabilità di ciascuno, dal singolo cittadino, naturalmente in primis le istituzioni. Cosa devono impegnarsi a fare qui e ora, non tra qualche tempo. E dalle parole alla pratica proprio per questo. Perché io penso di poter dire, e ho finito, che dal punto di vista della comprensione generale del grande tema, noi abbiamo fatto passi in avanti. La consapevolezza è certamente superiore a qualche anno fa, ma non ci può bastare questa consapevolezza. Noi abbiamo bisogno di trasferire in pratica, in azioni, in impegni, questo cambiamento. E quindi deve viaggiare sulle nostre gambe, deve viaggiare sulle nostre responsabilità quotidiane. Naturalmente questo ha molto a che vedere, ad esempio, con il lavoro che facciamo noi. Ha detto bene Torero prima, ma hai detto bene tu, non c'è alcun dubbio che la sfida alimentare globale è un pezzo cruciale di questa grande partita, a difesa della terra e a difesa dell'umanità, a difesa della nostra esistenza su questo pianeta. E dobbiamo fare tanto. Dobbiamo essere consapevoli, ad esempio, che una parte fondamentale delle emissioni di gas serra sono anche agricole. E dobbiamo dirci la verità, che l'agricoltura è un pezzo del problema, ma è certamente un pezzo indispensabile della soluzione. Senza non ce la faremo mai. E allora dobbiamo fare quello che con grande passione tanti di noi cercano di fare con ogni responsabilità, cioè orientare sviluppo, responsabilità, scelte, azioni, risorse economiche, diciamoci anche questa verità. Questo cambiamento non si fa gratis, si fa impegnando risorse economiche, pubbliche e private. Senza è difficile. Allora noi dobbiamo fare queste scelte. È un tema di scelte, di sì e di no. Bisogna anche saper dire dei no, non solo dei sì. Questo cambiamento non si fa solo con gli applausi, si fa anche dicendo a certi processi, a certi soggetti, a certi modi di fare impresa, di vivere anche nelle nostre condizioni di vita quotidiane. Così no, non si può più. Io penso che questo serva. E accanto serve riconoscere che per fortuna, e ho finito, ci sono un sacco di belle esperienze, di buone pratiche. Tu le hai raccontate in queste ore, lo fai regolarmente nel lavoro straordinario del Future Food Institute. Per fortuna questo cambiamento è già realtà in tante azioni che migliaia di imprese, di cittadini, di territori mettono in campo con la forza del loro protagonismo. Quindi non è vero che non si può fare, si può fare. E alla fine il saldo sarà positivo perché questo cambiamento cammina sulle gambe di queste esperienze. Noi dobbiamo connettere queste esperienze e farle diventare un impegno collettivo, una dimensione collettiva, non solo la dimensione di impegno di qualche pioniere. Non è più il tempo solo dei pionieri. Noi abbiamo bisogno di portarci un movimento aperto, fatto di tanta gente che contribuisce quota parte a questo cambiamento. Non tutti possono farlo per tutta la giornata, ma ciascuno di noi deve farlo per la quota di responsabilità che ha. E quindi io penso che questa giornata serve innanzitutto per costruire questo cambio di passo. Grazie. Grazie mille Maurizio. Se penso al 2015, anno in cui sono stati annunciati gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anno in cui è stato firmato l'accordo di Parigi, anno in cui noi eravamo ad Expo
e cominciavamo a parlare di Feeding the Planet, Energy for Life e a diffondere tutto questo, penso che in questi 6 anni tanti passi avanti siano stati fatti, probabilmente non a sufficienza, ma se penso anche all'anno scorso, la stessa maratona insieme, noi con FAO, abbiamo connesso 100 voci da tutto il mondo, quest'anno sono triplicate e oltre alle voci stiamo connettendo climate actions, azioni climatiche. Abbiamo detto alle persone: registratevi sul sito, raccontateci i casi pratici, perché non vogliamo Questo solo è sentire fondamentale. voci. Non avete un'idea di Bravissimo. quanti si sono iscritti, casi, startup, idee, progetti, imprese che stanno veramente guidando la transizione di cui c'è bisogno. L'unica domanda è: saremo in tempo? Perché questa è veramente l'ultima domanda che ci dobbiamo fare, perché qualche anno fa dicevamo abbiamo 10 anni, oggi diciamo abbiamo forse 8 stagioni agricole davanti, c'è poco tempo. E quindi Io dico che noi dobbiamo dire che non c'è più tempo, quindi il cambiamento è ora. Punto. il cambiamento è ora, esattamente. È stato interessante quest'anno, dall'Australia a tutto il giro dell'Asia che abbiamo fatto, gli incontri in Middle East e adesso Europa e Africa. Devo dire, è interessante perché abbiamo avuto la partecipazione non solo dal basso, ma quest'anno hanno partecipato anche tante forze politiche, ministri che hanno voluto raccontare cosa vogliono fare nei loro paesi o cosa stanno implementando nei loro paesi, perché bisogna andare avanti tutti insieme. Noi, dalla nostra parte, possiamo fare qualcosa, gli studenti, i giovani, gli attivisti, gli agricoltori, i cuochi, facciamo la nostra parte, ma ci si deve muovere in modo simultaneo, imprese, istituzioni e comunità civile. Ringrazio tantissimo FAO per il bellissimo lavoro che sta facendo. Noi daremo sicuramente supporto più che possiamo, non solo per connettere voci, ma anche per diffondere competenze, conoscenze e casi pratici. Grazie mille. Grazie a te, grazie a voi. E ora vorrei sapere se veramente abbiamo tempo da Riccardo Valentini, perché se parliamo di questi temi bisogna anche guardare i numeri e diventare accountable, misurare quelli che sono i nostri impatti. E vorrei parlarne con Riccardo Valentini, Università della Tuscia, ma soprattutto è stato uno dei fautori dentro l'IPCC di un achievement molto importante, un premio Nobel che ci fa capire quanto sia rilevante il tema, un premio Nobel per la pace legato al clima. Oggi è la giornata in cui immagino non si parli d'altro nel vostro mondo, perché c'è tempo. Cosa dobbiamo fare per veramente stare dentro quel 1,5 gradi? Grazie Sara, grazie, buon pomeriggio a tutti. Oggi è una bellissima giornata ed è vero quello che dici, cioè 30 anni fa eravamo delle mosche bianche, insomma, no? Un gruppetto di scienziati anche un po' troppo Cassandra, diciamo. Poi Cassandra, non dimentichiamo, ha sempre avuto ragione nella storia, però oggi è diverso, lo diceva Maurizio Martina, condivido molto quello che lui ha detto, siamo dentro un sistema molto più consapevole, diciamo, no? I dati ormai sono veramente dappertutto, i big data, ormai osserviamo ogni centimetro, possiamo anche dire, della Terra, ed è tutto inequivocabile. Come è importante oggi che si è sdoganato il famoso linguaggio carbon neutral, finalmente possiamo dire che dobbiamo essere carbon neutral, non si poteva dire questa parola soltanto qualche anno fa, quindi questo è ok, ma le azioni devono essere concrete e il tempo non c'è, parliamo di 10-15 anni, dipende da come noi la affrontiamo, ma sono veramente tempi molto, molto veloci, altrimenti se superiamo questi tempi per cambiare radicalmente i nostri sistemi produttivi, la nostra economia, la nostra società, avremo dei problemi enormi per il futuro e la sopravvivenza della specie umana. Non dico una cosa, come dire, tanto per dirla, ma ci sono dei dati che ci dicono come il riscaldamento globale sopra 3,5 gradi centigradi comincia a essere un problema anche per la sopravvivenza delle specie. Detto questo, l'Italia in questo momento può giocare un ruolo fondamentale, questo è il titolo di oggi, la sessione è giusto e fantastico, hai ricordato Expo, quanto l'Italia ha per prima, diciamo, dato questo tema al mondo della sostenibilità, della nutrizione e della salute, perché cibo significa anche salute, non dimentichiamolo, l'abbiamo visto con il Covid quest'anno, quanto è importante essere preparati anche ad un rischio di una pandemia con un'alimentazione sana che ci permette per esempio di ridurre l'incidenza delle malattie non trasmissibili che sono tra le più importanti cause di mortalità del mondo. Quindi il cibo come al solito è sempre al centro e lo è pure
dibattito dell'energia, è una cosa incredibile, perché fino a qualche anno fa si parlava di energia, di produzione rinnovabile, di mobilità, di efficienza. Da 2 anni, da quando abbiamo pubblicato il rapporto IPCC Land and Climate, in cui anche la FAO ha dato un contributo molto importante, abbiamo potuto mettere giù dei numeri. I numeri sono quelli che ora sappiamo tutti: 37% delle emissioni di gas serra sono dovute alla filiera agroalimentare, partendo quindi dalla farm to fork, no? Quindi dall'azienda agricola, ma non solo, alla trasformazione, e poi arriviamo anche ai consumatori, perché non dimentichiamo che poi il 40% di quello che compriamo poi lo buttiamo in pattumiera nei paesi più industrializzati come l'Europa, ma circa il 30-35% non lo perdiamo nelle catene comunque di trasporto dal campo alla città nei paesi in via di sviluppo, dove mancano totalmente le trasformazioni, le catene del freddo, insomma tutto ciò che rende poi un cibo salubre per poter essere poi messo sul mercato. Quindi abbiamo grossi problemi di efficienza del sistema, abbiamo grossi problemi di produzione, ma l'Italia può giocare tante carte, in primo perché ha un'agricoltura straordinaria, che già è un'agricoltura sostenibile per certi aspetti, perché noi abbiamo comunque la più grande superficie di agricoltura biologica d'Europa, non dimentichiamolo. Le nostre pratiche sono frutto di una tradizione millenaria, quindi non buttiamoci giù sul fatto che la conoscenza, insomma, italiana dei sistemi agronomici è molto elevata, anche in termini di sostenibilità. E non dimentichiamo che abbiamo una grande produzione anche di coltivazioni legnose agricole, che sono dei grandi sequestratori di carbonio. Per me questo è un punto molto interessante. Noi produciamo vino, olio, frutta, e sono coltivazioni che possiamo chiamare carbon neutral, o addirittura ci sono degli studi in questa direzione, mostrano che sono carbon neutral o addirittura anche sequestrano il carbonio. Quindi non tutta l'agricoltura emette e basta, ma per esempio per questi casi sono casi molto, molto importanti, che sono caratteristici dell'agricoltura italiana. Poi abbiamo la dieta mediterranea, che anche quella è molto importante. La dieta mediterranea, per esempio, è sicuramente all'interno di quello che è oggi, per esempio l'Eat Lancet Report aveva già stabilito circa qualcosa come 1 chilogrammo di CO2 per pasto, la dieta mediterranea già è dentro questo limite, quindi siamo molto virtuosi dal punto di vista della sostenibilità del nostro cibo. Però c'è uno studio che speriamo tra poco sarà pubblicato, che dimostra come noi in realtà non mangiamo molto mediterraneo, né in Italia né in Spagna né nemmeno nel Nord Africa. Quindi attenzione, c'è tanta educazione ancora da fare, soprattutto sulle nuove generazioni, su come noi mangiamo. Ottimo, bello il modello di dieta mediterranea, ma i dati ci mostrano che consumiamo ancora troppa carne, troppi alimenti che hanno impatti molto elevati. Pensate che 1 chilogrammo di carne già sono 25 kg di CO2 equivalente emessa, a confronto magari di 1 chilogrammo di leguminoso oppure di verdura dell'ordine di 1 chilogrammo. Quindi abbiamo una scala che va da 1 a 25 a 28, quindi il range dei cibi è molto, dal punto di vista degli impatti, è molto molto elevato. Però è anche vero che ci sono poi degli esperimenti interessanti. Adesso noi stiamo conducendo con la fondazione Barilla, Center for Food and Nutrition, un esperimento di un progetto europeo che coordiniamo nelle mense aziendali. Ecco, ritorno al punto che diceva Martina, cioè la concretezza, cioè fare qualcosa, azioni. Noi stiamo facendo in questo momento un progetto che riguarda alcune aziende in UK e in Italia, nelle mense, e alcune università, sempre in UK e in Italia, dove introduciamo dei menù sostenibili, no? Che siano quindi a basso impatto ma anche nutrizionalmente validi. E possiamo dimostrare che in questo modo abbiamo ridotto circa del 30% le emissioni che avrebbero avute senza questo tipo di menù, e quindi c'è un contributo importante che i cittadini attraverso il cibo possono dare nella lotta ai cambiamenti climatici. Quindi 30% di emissioni in meno è importante. Questo poi non significa che il cibo deve essere una sofferenza, una punizione, perché abbiamo dimostrato che in realtà, e lo sta dimostrando anche, credo, l'Italia, in molte iniziative che anche te stessa, Sara, stai conducendo con gli chef, con le scuole di cucina, eccetera, che abbiamo una creatività incredibile di chef portati proprio a piatti sostenibili. Noi abbiamo delle ricette che stiamo testando in queste mense, che sono bellissime da vedere, gustosissime, ma che hanno un bassissimo impatto ambientale. Quindi anche qui creatività, Italia ce l'ha la creatività, ha degli chef chiaramente di grande valore, e quindi possiamo dare anche un segnale, forse
più noi in questo momento dovremmo avere questa responsabilità. Quindi abbiamo il G20 e sarà quindi anche questo quello che ricordavi tu, ci sarà il Summit e io spero che l'Italia abbia una voce molto chiara su questo, sulla dieta mediterranea, sulla propria agricoltura sostenibile. Insomma, noi ci siamo, il paese forse possiamo dare una mano al mondo, diciamo così, se ognuno nel mondo dovesse fare un pezzettino, senza togliere ovviamente la tecnologia, insomma tutto ciò che faranno i nostri colleghi ricercatori nei vari laboratori, eccetera, però sicuramente nel cibo potremmo essere quell'eccellenza, quel qualcosa in più che possiamo dare al mondo come modelli di produzione, modelli di consumo, di trasformazione e di rivalorizzazione anche dei cibi tradizionali, dei nostri cibi locali. Quindi mi fa molto piacere poter in qualche modo dire oggi che siamo orgogliosi di essere italiani e di poter rappresentare l'Italia nel mondo su questo tema della sostenibilità e della nutrizione. Ti ringrazio tantissimo. Poi hai parlato di dieta mediterranea, oggi sono proprio nella casa della dieta mediterranea, nella capitale UNESCO della dieta mediterranea, a Pollica in Italia, quindi ovviamente sono molto contenta di tutto questo e cerchiamo di diffonderla il più possibile. Cerchiamo di far mangiare i nostri giovani la dieta mediterranea, perché esattamente, la stanno abbandonando, infatti noi dobbiamo assolutamente lavorare su questo, è quello che stiamo facendo qui noi con Future Food Institute e il Centro Studi di Dieta Mediterranea, proprio per questo motivo, perché va diffuso a tutti i livelli, sia diciamo tra i grandi che tra i più piccini. Esatto. Grazie mille. Grazie e adesso, partendo da quello che proprio ci ha detto Riccardo Valentini, io vorrei chiamare qua, on stage, la dottoressa Del Re, che ha l'amaro compito di implementare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e adesso coordina proprio un comitato che si sta adoperando per implementare l'Agenda 2030, che è una priorità assoluta. E quindi chiederei a Emanuela Del Re di raccontarci come l'Italia sta affrontando la transizione ecologica che oggi è necessaria. Grazie di questo invito, perché naturalmente per quanto mi riguarda costituisce uno degli elementi del lavoro che sto portando avanti da 3 anni, prima come Vice Ministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, adesso come membro della Camera dei Deputati e nell'ambito della Camera dei Deputati come Presidente del Comitato permanente per l'attuazione dell'Agenda 2030, il che già in qualche modo predispone positivamente verso appunto un imperativo che ci siamo dati tutti convintamente e che naturalmente in questo momento ci pone di fronte ad una pressione molto forte, perché il tempo passa. Qualcuno ha detto, forse prima lei, appunto di questo TikTok continuo che ci in qualche maniera ricorda costantemente che dobbiamo muoverci e che però invece ci vede comunque impegnati su molti fronti, ma ancora tutto sommato sul piano globale non capaci di risolvere definitivamente quei problemi che l'Agenda 2030 con i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile invece si propone effettivamente proprio di portare a termine, soprattutto nei loro aspetti più drammatici, e tra questi ovviamente la fame e naturalmente anche l'ineguaglianza, naturalmente anche tutto quello che trasversalmente coinvolge l'individuo e che rende la vita dell'individuo difficile o in qualche caso addirittura drammatica. E quindi è chiaro che riportare tutto alla struttura che l'Agenda 2030 ci ha dato e alla quale abbiamo aderito, che ci dice esattamente come, dove, quando dobbiamo agire, cosa fare, insomma è assolutamente fondamentale. Io mi unisco all'onda entusiastica data anche dal collega professor Valentini, che giustamente diceva siamo orgogliosi dell'azione italiana. Io devo dire la verità che forse se dovessi sintetizzare il grande valore aggiunto del contributo italiano appunto a questa grande sfida della contemporaneità, che è quella effettivamente nell'ambito agroalimentare di attuare l'Agenda 2030, direi in termini sociologici, essendo io una professoressa di sociologia politica,
politica direi che noi siamo in grado di portare sul piano globale un concetto di stile di vita e di mentalità che effettivamente può essere replicato, e non a caso devo dire con orgoglio che la nostra cooperazione allo sviluppo, ad esempio, che appunto in questi 3 anni è stata per me una compagna di vita nelle sue 1000 anime costituite soprattutto dalle straordinarie organizzazioni della società civile, ebbene la cooperazione allo sviluppo italiana porta proprio questi modelli e naturalmente li porta in contesti complessi, come per esempio i cosiddetti paesi terzi, per esempio in tutta l'Africa, ma anche in alcuni paesi dell'America centrale e meridionale, ma anche in Asia, e porta proprio un modello che non si riferisce soltanto allo sviluppo di tecnologie nelle quali vi annuncio positivamente che siamo estremamente avanzati e portiamo grandissima innovazione tecnologica, ma anche proprio nel concetto di sviluppo della comunità attraverso il concetto di agribusiness. E questo secondo me è una rivoluzione straordinaria che noi possiamo operare, perché abbiamo bisogno di sostenibilità, e quando parliamo di sostenibilità parliamo appunto di qualcosa di permanente che effettivamente poi possa essere portata avanti dalle comunità indipendentemente dall'intervento della cooperazione, magari con i fondi, perché vogliamo essere sempre più presenti anche economicamente con i fondi, ma che abbia acquisito questa comunità beneficiaria veramente di strumenti. È chiaro che l'Italia da questo punto di vista agisce con la cooperazione allo sviluppo, che è un'azione politica, non è soltanto un'azione umanitaria, anzi è un'azione appunto di sviluppo sostenibile, ma agisce ovviamente anche sul piano politico in maniera molto incisiva. Per questo motivo siamo oramai fortemente consapevoli di doverci assumere la responsabilità di una leadership in questo campo, proprio per la nostra cultura e proprio per il nostro DNA che ha dato tanti frutti positivi nella storia. Infatti devo dire che forse abbiamo fatto dei passi avanti in questi pochi anni proprio rispetto appunto a questa idea e questa capacità di leadership dell'Italia. Ci rendiamo conto di cosa sappiamo e possiamo fare e per esempio appunto il rapporto tra lo Stato italiano e il cosiddetto hub delle Nazioni Unite, il foro romano delle Nazioni Unite, che è tutto incentrato appunto sulla questione dell'agroalimentare, si è estremamente rafforzato sia per i leader che naturalmente ci hanno rappresentati, ma anche proprio per una consapevolezza più larga e globale. Certamente come protagonisti noi, per esempio, e credo sia stato già detto, ma voglio ribadirlo, come Italia abbiamo proposto la Food Coalition, che è una iniziativa importante che risponde ad una delle necessità strategiche fondamentali per l'attuazione dell'Agenda 2030, ma soprattutto per appunto l'avanzamento del sistema agroalimentare come risposta alle questioni globali e soprattutto per l'equità globale. E la Food Coalition è stata accolta dalla FAO, che la ospita come iniziativa e quindi con una chiaramente larghissima presenza di paesi di tutto il mondo, proprio per l'idea di fare rete, quindi di creare una mentalità diffusa. E secondo me questo è l'altro elemento capace di cui l'Italia è veramente capace, cioè l'idea di riuscire senza agende nascoste, con estrema trasparenza, con grande capacità di connessione tra i vari elementi presenti nella società, dalle istituzioni di tutti i generi alla società civile, e di fare appunto questa rete che permette di portare avanti dei progetti. Nel Food System Summit che noi ospiteremo ci sono 5 percorsi di azione che proprio sono predisposti per fare in modo che i sistemi alimentari portino al raggiungimento degli SDGs famosi. L'accesso al cibo sicuro e nutriente per tutti, è stato anche detto, passare a modelli di consumo sostenibili, aumentare la produzione rispettando la natura, promuovere i mezzi di sussistenza equi, costruire la resilienza e la vulnerabilità, shock e stress. Tutto questo è una sintesi dei problemi concreti e di quello che noi possiamo fare. Quello che posso dire è che si inserisce questo Food System Summit anche nel corso, appunto nel solco del G20 in maniera quasi come dire, automatica e fantastica e naturale, perché come sappiamo il G20 italiano è incentrato sulle famose 3P, e le persone, il pianeta e la prosperità. Però devo dire che
per quanto mi riguarda, con i miei 30 anni di lavoro in zone di conflitto sul campo e gli ultimi anni da viceministra, io mi permetto di suggerire una quarta P, che secondo me potrebbe essere veramente un elemento chiave trasversale per tutto, cioè il partenariato, perché il partenariato in questo momento, che tra l'altro è stato acquisito come concetto fondamentale anche dall'Unione Europea, è la chiave di tutto, cioè trovarci tutti nello stesso concetto che ci mette sullo stesso piano tutti i paesi e che quindi in questo modo riconosce la necessità di interazione. In questo senso io infatti da tempo promuovo costantemente l'idea che si porti avanti sempre la possibilità per le leadership mondiali, e quindi anche quelle africane, anche quelle asiatiche, anche quelle dei paesi più vulnerabili e più fragili, perché partecipino seduti al nostro tavolo ai nostri processi decisionali. Questo è in parte acquisito dal concetto di partenariato, naturalmente va molto sviluppato, ma secondo me sarà la vera chiave appunto per implementare e attuare l'Agenda 2030. Concludo dicendo che questo è un anno fondamentale per l'Italia. L'Italia naturalmente perderà l'occasione di acquisire appunto una leadership, una capacità di incisività anche in questo ambito, perché è l'anno anche in cui si celebra la questione ambientale, ed è stato già detto prima che la questione agricola e la questione ambientale e ecologica, diciamo così, sono assolutamente collegate, tant'è vero che nella COP26 naturalmente noi siamo presenti insieme alla Gran Bretagna, ma poi ci siamo anche ritagliati uno spazio che curiamo con particolare attenzione, che è quello proprio per i giovani, lo Youth for Climate, e siccome stiamo qui con l'istituto che riguarda il Food for Future, non c'è niente di più future che i giovani, e quindi questo è fondamentale. Ma la cosa fondamentale è che secondo me è che l'Italia però sta facendo, ragionando su creazione di posti di lavoro, è far ritornare l'opzione agricoltura una possibilità nell'orizzonte di sviluppo della mentalità dei giovani. I giovani nella loro mentalità devono vedere l'agricoltura come un'opzione da poter utilizzare in qualsiasi paese, perché questo è un problema che abbiamo visto in realtà perdere di significato diciamo un modello che abbiamo visto perdere di significato come appunto opportunità di anche sviluppo della persona nel tempo. Io concludo dicendo che appunto dobbiamo concentrarci come Italia e continuare a fare quello che stiamo già facendo, perché stiamo già lavorando molto bene su questo tema e in maniera estremamente integrata e organizzata, secondo me, e il che costituisce una vera novità, in grande collaborazione con tutte le parti sociali e istituzionali nel mondo, e anche questo secondo me è l'aspetto positivo di quello che noi chiamiamo globalizzazione, cosa che peraltro ha subito un'accelerazione molto forte con la pandemia. Se da un lato ovviamente la pandemia è una tragedia che ha travolto tutti, dall'altro però in realtà mai come prima, mai prima d'ora io avevo visto e sentito parlare di appunto partenariato, necessità di fare alleanze globali, di unirsi per obiettivi comuni come oggi. Quindi a livello sistemico bisogna rafforzare sicuramente una governance globale per poter fare in modo che cambi il sistema anche nell'ambito agroalimentare. Se mettiamo insieme il privato con la sua tecnologia, i suoi investimenti, le piccole e medie imprese che naturalmente lavorano da noi in maniera straordinaria per quanto riguarda il settore agricolo, mettiamo insieme la cooperazione allo sviluppo che da decenni porta avanti lo sviluppo dei paesi fragili e sostiene comunità che altrimenti veramente non avrebbero saputo come risolvere la quotidianità, mettiamo insieme le istituzioni, le accademie, ovviamente le organizzazioni internazionali per un multilateralismo sempre più efficace, chiaramente noi riusciremo a portare avanti il progetto dell'Agenda 2030. È una sfida molto forte, ma io credo che l'Italia sinceramente si stia preparando molto bene a rispettare gli appuntamenti, e quindi io ne sono orgogliosa e voglio esserne parte, e sono felice di vedere tutti voi così impegnati quanto lo sono io e soprattutto convinti che stiamo andando nella direzione giusta. Grazie. Onorevole, ascoltare le sue parole ci rende orgogliosi,
perché molto spesso, secondo me, tutte le belle cose che l'Italia fa non vengono sufficientemente raccontate. Noi che abbiamo la fortuna di lavorare con organizzazioni come la FAO, come UNIDO, che siamo magari sul fronte in questi paesi nel mondo proprio a sporcarci le mani su progetti che ci vedono coinvolti con le comunità, lo vediamo, lo apprezziamo. Dobbiamo ringraziare solo le nostre rappresentanze in giro per il mondo, le nostre ambasciate, perché noi che abbiamo la fortuna di conoscerle ne andiamo molto orgogliosi. Abbiamo delle teste meravigliose che rappresentano l'Italia veramente in modo eccelso. Non posso far altro che ringraziarli. Anche questa maratona ne è la semplice celebrazione, perché il supporto che abbiamo avuto è stato impagabile. Però non lo raccontiamo abbastanza, e lei ha proprio parlato di una cosa che ci sta molto a cuore: Youth for Climate è un pezzettino, ma i giovani, nell'ambito di questo progetto di attuazione, perché lei l'ha detto bene, è una cosa estremamente tangibile quella che lei si è impegnata a guidare. Bene, dobbiamo capire come i giovani possono essere parte di questo processo. In questo momento poi noi stiamo parlando ai giovani, perché questa maratona, soprattutto nelle 2 sessioni italiane, è condivisa su tutte le piattaforme. Vogliamo che i giovani siano parte di questo dialogo e sappiano quello che il nostro paese sta facendo, perché molto spesso non lo consideriamo, andiamo all'estero a cercare le belle buone pratiche, e invece il nostro paese su tanti temi è veramente un caso eccellente, e secondo me è bene ogni tanto raccontarlo un pochino di più, e noi sicuramente faremo il possibile per sottolinearlo. La ringrazio veramente tantissimo per il lavoro che state facendo, e sicuramente da parte nostra ci impegneremo per diffonderlo il più possibile. Grazie mille, onorevole Del Re. Andando avanti nel percorso, perché l'onorevole Del Re ha detto una parola importantissima: il partnerariato, le partnership, le collaborazioni. Dobbiamo connettere i puntini nella società, e ci sono alcuni elementi della società che sono oggi fondamentali. Abbiamo capito oggi più che mai quanto, anche durante la pandemia, il tema delle piattaforme, il tema dei network, il tema della comunicazione siano stati elementi essenziali, e abbiamo voluto invitare proprio 2 partner, 2 organizzazioni che rappresentano piattaforme, connessioni, comunicazioni, imprese, comunque sono imprese, e parlano ai giovani, connettono il mondo. E voglio chiamare qui innanzitutto, accanto a me in questo palco virtuale, il nostro primo ospite in rappresentanza del mondo dell'impresa, ma anche della comunicazione, Massimiliano Montefusco, che dirige una radio importantissima per il nostro paese, una radio che ci piace molto perché è un canale che si chiama Green e che parla ai giovani, ma che ha fatto del tema green non solo una cosa carina da dire perché adesso va di moda, ma quando io l'ho conosciuto sono rimasta affascinata da come il tema del green permei in tutto quello che l'azienda rappresenta, quindi non solo nel contenuto, essendo un'azienda che si occupa di comunicazione, che fa comunicazione, ma i valori vengono rappresentati nel come si fanno le cose. Massimiliano, io vorrei che tu ci raccontassi cosa vuol dire oggi fare comunicazione all'interno di questo framework dove tutto parla di sostenibilità. Intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito, dove l'obiettivo è quello di portare una testimonianza diretta per quello che è un percorso never ending che è iniziato da parte nostra nel 2000, quindi ormai 21 anni fa, e dove ai tempi forse l'Agenda 2030 era nel cassetto o nella testa di qualcuno, perché poi si è determinata nel 2015. E noi abbiamo iniziato appunto un percorso dal contesto in cui ci siamo trovati, ovvero un building che era fortemente vincolato. Siamo in un contesto di un parco, ente parco di Roma, dove anche le pareti ventilate c'erano state imposte col color mattone. Quello è stato un percorso, diciamo, di attitudine, di studio, ma che poi è stato strettamente correlato a quelli che sono i nostri valori, ovvero lo stile, la passione, l'empatia, il cambiamento e l'innovazione. Quindi abbiamo correlato questo studio, e poi è diventata una grande passione, un'attitudine, ad un programma che si è sempre di più di giorno in giorno, di anno in anno sviluppato, dove ci ha portato anche a dei traguardi importanti, altrettanti ne dovremmo fare,
entro il 2030 come tutte le imprese, perché ognuno di noi ha una responsabilità, posso dirlo come papà, per i miei figli e per le generazioni future, ma anche altrettanto come uomo d'azienda. È fondamentale quel sistema che parlava prima del re, ovvero partenariato, perché oggi è fondamentale da parte di tutti fare e dare il loro piccolo grande contributo in un sistema olistico e multidisciplinare. Stanford insegna l'aspetto multidisciplinare e iperverticalizzazione. Penso che non sia come mai oggi attuale in un contesto anche rivolto alla sostenibilità. Cosa stiamo facendo noi in maniera molto concreta? Intanto dal 2020 siamo l'unica emittente che attua il suo sistema broadcast, sistema trasmissivo attraverso le energie di fonti rinnovabili. Poi stiamo attuando un programma sempre più progressivo nell'abbattimento delle CO2 che ci porterà anche nel mondo delle SDG anche ad avere un bilancio sostenibile certificato, ma quello che è più importante è quello che stiamo interconnettendo sempre più gli utenti ascoltatori con i nostri collaboratori e perché no anche con i nostri partner commerciali. Proprio in questi giorni stiamo facendo nascere nel nostro building anche un orto, così come l'installazione di api grazie a una startup che si chiama Apicoltura Urbana. Questo perché noi crediamo molto nella biodiversità e pensiamo che questo possa essere un progetto di connessione e interconnessione con tutti quelli che possono fare altrettanto su tutto lo stivale. Perché? Perché la biodiversità può essere valorizzata e può essere anche consapevolmente portata con programmi di edutainment dove tutti i nostri collaboratori avranno la possibilità di far crescere e germogliare, perché no, dei progetti bottom up dal basso per poi interconnettere anche i nostri utenti ascoltatori e ovviamente amplificarlo su tutta la nostra piattaforma cross mediale, audio, video, digital, social e perché no anche la RDS Social TV al canale 265. Quindi abbiamo la possibilità di aumentare la consapevolezza e proprio oggi che torniamo anche da un sistema di accelerazione che abbiamo fatto con Digital Magic, si chiama Magic Wand Sustainable, dove sostanzialmente aiuteremo anche tante start-up a, perché no, accelerarsi e magari aumentare la loro capacità anche di notorietà su tutto il territorio italiano, per esempio con dei proof of concept che stiamo progettando. Immaginate sul nostro orto, per esempio in azienda, quanto può essere importante avere una startup che dal satellite, senza sensori a terra, può far vedere il nostro stato e aumentare i dati per i nostri collaboratori sui progetti di crescita della implementazione della filiera corta, così come poter con lo stesso satellite dare informative importanti su tutto il territorio italiano, per esempio su quello che è lo stato di salute, di piantumazione di alberi, di grado di umidità e quant'altro su tutto il nostro territorio. Questi sono elementi importanti per far aumentare ovviamente la consapevolezza, aumentare i progetti e perché no aumentare l'onda d'urto verde che dovrà portarci agli obiettivi concreti di abbattimento di CO2 del 50% entro il 2030 e anche arrivare a carbon neutral entro il 2050. La Cina ha dichiarato che ci arriverà nel 2060 e noi abbiamo l'obbligo e forse anche l'obiettivo raggiungibile di essere primi e perché no sposare la sostenibilità così come stiamo facendo nel contesto in cui ci troviamo noi oggi. Abbiamo non solo fatto nascere l'orto, ma in pre-pandemia avevamo già attuato lo smart working per l'abbattimento delle CO2, così come avere un sistema di well-being costante del check-up gratuito preventivo a tutti i collaboratori o perché no accedere a una piattaforma digitale che possa consentire sul mondo welfare di poter avere dei bonus. Quindi sono tutte azioni che consentono di dare anche strumenti alle persone. I dati saranno assolutamente, come abbiamo visto, fondamentali per aumentare il know-how e la consapevolezza,
però la grande passione di tutti possono portare poi quell'onda straordinaria che è anche della rinascita che ci auspichiamo noi tutti, che sarà prossima. L'Italia ha una grande anche capacità da questo punto di vista, come abbiamo visto dal professor Valentini, che ha citato numeri importanti di consapevolezza anche di quella che è la nostra forza oggi attuale. Non dobbiamo essere sterofori, ma possiamo fare tanto, e soprattutto anche grazie alla dieta mediterranea, perché no, farla riscoprire alle nuove generazioni come impegno. Concludo bravissimo. con anche quello che è una frase di Andy Warhol, che diceva credo che avere la terra e non rovinarla sia la più grande forma d'arte che uno possa desiderare. Non abbiamo solo quell'obiettivo, ma perché no, grazie a tutta la forza propulsiva delle start-up, e collaborare e informare costantemente, anche perché no, sulla nostra rubrica RDS Green, avere quella capacità propositiva veramente di rinascita per il nostro paese in una chiave completamente diversa rispetto al passato, valorizzando anche quello che è il paesaggio e la parte artistica storico-culturale che ci appartiene. Grazie. Grazie mille. Devo dire che adesso che abbiamo cominciato a capire come una radio come RDS, che parla ai giovani dalla mattina alla sera, in realtà nella quotidianità implementa la sostenibilità, adesso andiamo su un'altra piattaforma e ringraziamo RDS che sta trasmettendo tutte le dirette italiane e connette ragazzi che si occupano di questo, che fanno climate action dalla mattina alla sera. Ora andiamo su un'altra piattaforma, anche qui connettiamo giovani, abbiamo raccontato le storie e parliamo con Facebook, perché ovviamente anche Binario F è parte di questa iniziativa, di questa maratona, ha condiviso appunto le storie e alcuni momenti di questo incontro. Rincontro qui Angelo Mazzetti, ci siamo visti l'altro giorno e condividiamo che cosa sta facendo Facebook, perché ovviamente quando si parla di dati si parla ovviamente anche di energia. Qui dobbiamo condividere dati per far capire alle persone la complessità che c'è dietro al tema comunicazione, piattaforme, energia, connessione. Assolutamente, grazie dell'invito e grazie in generale della collaborazione e del supporto che ci state dando su questi temi. Cercherò di non rubare troppo tempo e di andare assolutamente al punto. Non voglio ripetere quanto il tema della sostenibilità, della transizione ecologica e della ripresa anche verde e sostenibile che stiamo e che dobbiamo impostare in questa fase rappresenti una priorità per il Paese e per l'Europa. Quello che ti posso dire è che sicuramente rappresenta una priorità per gli italiani. In occasione della Settimana della Terra Facebook ha avviato una ricerca insieme all'Università Yale sui propri utenti e quelli italiani ci hanno risposto dicendoci che per oltre l'84% di loro la lotta al cambiamento climatico e il lavoro sui temi della sostenibilità dovrebbe rappresentare per loro una priorità di questi giorni. E quindi è chiaro che partendo da questa indicazione che credo sia autoevidente, è impossibile non riconoscere l'urgenza di questa sfida, così come credo sia impossibile non riconoscere la necessità di riflettere sul fatto che è una sfida che coinvolge tutti quanti, tutte le componenti della società. Come è stato ripetuto da stamattina, rappresenta una responsabilità per le aziende, per i cittadini, per la politica, per il dibattito pubblico e per le componenti del dibattito pubblico in generale. Noi come azienda stiamo cercando di lavorare su diversi livelli. Il primo è quello di provare quantomeno a ridurre il nostro impatto come piattaforma che chiaramente ha delle operazioni dietro abbastanza pesanti e che ospita più di 3 miliardi di persone ogni mese. Quindi stiamo cercando di lavorare su la cosiddetta supply chain, la catena dell'approvvigionamento, cercando di ridurre significativamente il nostro impatto ambientale, così come abbiamo cercato di diminuire l'impatto energetico legato
al funzionamento dei nostri data center. Qualche giorno fa abbiamo annunciato che dopo uno sforzo significativo tutte le nostre attività sono oggi ad emissioni zero e sono al 100% sostenibili. È un risultato che non ci aspettavamo di raggiungere così presto, perché l'obiettivo negli ultimi 3 anni fino ad oggi era quello di ridurre le emissioni del 75% e di arrivare solamente negli anni successivi ad emissioni zero. Invece abbiamo superato le aspettative riducendo le nostre emissioni di oltre il 93% posizionandoci come dal punto di vista invece energetico specifico come una delle aziende più importanti in termini di approvvigionamento di energia rinnovabile. Abbiamo avviato oltre 22 progetti in 18 paesi in questo senso, e sappiamo che lo sviluppo delle energie rinnovabili passa anche per la creazione di una domanda e di un mercato a sostegno, e su questo anche vogliamo provare a dare il nostro contributo, oltre al fatto che sono in grado in maniera sostenibile di mantenere le nostre operazioni sui data center, che poi sono quello che permettono ai nostri sistemi di funzionare. E il secondo aspetto è quello di utilizzare i nostri servizi Facebook, Instagram e WhatsApp, i servizi dell'azienda, come moltiplicatore di storie, come moltiplicatori di cause, cercando di connettere le persone che utilizzano i nostri strumenti a temi e forme di attivismo e battaglie legate alla sostenibilità, così come stiamo cercando di creare degli strumenti ad hoc all'interno delle nostre piattaforme per verificare, distribuire e aumentare la conoscenza rispetto alla transizione ecologica, ai temi ecologici e alla lotta al cambiamento climatico. Abbiamo lanciato negli Stati Uniti il cosiddetto Climate Center all'interno dell'applicazione di Facebook, in cui poter trovare informazioni a riguardo. E poi l'ultimo punto, quello della formazione, quello della consapevolezza, quello della diffusione di questi temi, della creazione, no, di una consapevolezza più forte all'interno della cittadinanza, perché poi la cittadinanza è quella, una maggiore consapevolezza genera un bisogno, il bisogno genera una domanda politica, la domanda politica si spera dovrebbe portare a delle risposte, e sicuramente un qualcosa stiamo vedendo, lo stiamo vedendo rispetto alle risorse che sono state messe a disposizione, o sembra siano state messe a disposizione per la transizione ecologica come parte del Recovery Fund e del New Green Deal. Su questo, sul tema della formazione, sul tema della consapevolezza, stiamo lavorando anche con l'istituto, col Future Food Institute, all'interno di Binario F, che è il nostro spazio fisico, e adesso digitale, e tornerà presto fisico, speriamo, per le competenze digitali, che è stato aperto a Roma nel 2018. Parte da lì ovviamente la diffusione, la capillarità è su tutto il territorio italiano, e stiamo lavorando su diversi fronti: la promozione dell'attivismo civico insieme ad Opera 2030 e Fondazione Univerde, sulla formazione di produttori insieme a Campagna Amica, in modo da permettere loro di utilizzare strumenti digitali in maniera più efficace e forte per creare più consapevolezza su acquisto e distribuzione a chilometro zero, la promozione delle oasi marine protette, dei parchi regionali nazionali, dei parchi naturali regionali e nazionali insieme a Federparchi, per la promozione dell'ecosistema faunistico ambientale italiano, e per la promozione di un turismo sostenibile, e perché no, spesso anche di prossimità locale, diciamo, e proprio in questo senso il digitale può giocare un ruolo fondamentale nel permettere alle persone di scoprire, se utilizzato nella giusta maniera, nel permettere alle persone di scoprire delle gemme nascoste delle volte che abbiamo intorno a noi, che ci permetterebbero di vivere le stesse esperienze che magari andiamo a cercare da altre parti, ma con un impatto ambientale molto più ridotto. E poi insieme all'istituto, insieme a Global Action, insieme a una giovane startup che si chiama 0CO2 romana, focalizzata sulla compensazione delle emissioni di CO2 alla fine di un percorso, alla fine di un'attività o alla fine dell'anno, tramite piantando alberi o tramite
progetti e campi che sono portati avanti in Guatemala, se non sbaglio. Stiamo cercando di avviare una conversazione verso chi segue il binario F, verso la comunità, per provare ad elevarla, ad aumentare la consapevolezza su questi temi. Quindi ecco, questo è un pochino quello che stiamo cercando di fare a livello internazionale sui nostri prodotti, sui nostri servizi, e a livello locale italiano cercando di dare un contributo sulla comunità che gira intorno a Facebook e ai nostri servizi, per cercare di sviluppare uno sforzo collettivo in questo senso. Grazie mille Angelo Mazzetti. Uniamo puntini, tutte le tematiche e tutte le iniziative un po' ci vedono coinvolti, tra ambiente, campagna amica, i parchi, le biodiversità. Sicuramente tutte queste tematiche ci vedranno uniti nei prossimi mesi. Siamo molto contenti sia con RDS che con Facebook che sia nata questa collaborazione, anche perché quello che voi fate, come dicevi giustamente tu, è diventare degli acceleratori per diffondere quelle che sono le buone pratiche, e penso che i media e le piattaforme come le vostre abbiano un forte potere educativo. Hai parlato tanto di educazione, secondo me oggi è necessario utilizzare questi strumenti per far comprendere la grande complessità, ma anche far comprendere alle persone a tutti i livelli quali sono gli impatti che noi possiamo generare, perché non tutti sanno che da piccole azioni quotidiane si possono generare grandi impatti. Abbiamo sempre pensato che la responsabilità fosse del politico, fosse dell'imprenditore, fosse dell'azienda, fosse del prodotto a mercato, e invece è anche nostra responsabilità. Quindi vi ringraziamo per il lavoro che fate e vi ringraziamo per supportarci nel diffondere tutte queste tematiche. E ora voglio lasciare questo palco virtuale alla mia collega Claudia Laricchia, che ora introdurrà i nostri climate shapers prima di ospitare il messaggio del nostro ministro degli affari esteri Di Maio. Claudia Laricchia, lascio a lei lo spazio. Grazie virtuale. molte, Presidente. Grazie, eccoci qui. In possesso del palco virtuale della Presidente, che ha fatto soltanto una ventina di ore di diretta. Io sono Claudia Laricchia, sono la direttrice del Dipartimento Relazioni Istituzionali e Accordi Internazionali del Future Food Institute, e sono molto orgogliosa di essere qui con tutti voi, e felice di introdurre i climate shapers. Abbiamo sentito la voce delle istituzioni, abbiamo sentito la voce diciamo di diversi punti di vista, e in questa maratona ne abbiamo ascoltati di importantissimi, che, come dire, questo riflette l'approccio olistico che i sistemi agroalimentari richiedono, soprattutto in relazione alla sostenibilità. E ascoltiamo adesso la voce dei giovani. In particolare chiamo qui sul palco del nostro Food for Earth Bernardo Melotti, che è climate shaper. Lui frequenta l'Istituto Malpighi di Bologna, che salutiamo perché sappiamo che ci stanno seguendo sempre con tanto affetto fortemente ricambiato. Bernardo ha frequentato il nostro bootcamp a Pollica, diventando appunto climate shaper. E poi c'è la climate shaper Marina Lipari, che invece ha frequentato il nostro bootcamp in Islanda, Climate Smart Ocean, e che rappresenta anche la comunità della bellissima Marettimo nelle Egadi, che ospiterà il primo bootcamp 2021 in presenza dal 13 al 19 luglio, bootcamp realizzato di nuovo in collaborazione con la FAO. Marina Lipari può raggiungermi, mentre cambio il mio nome qui perché va bene sentirsi deputy ma non proprio presidente. Ciao Marina, Sara, ben trovata. Buongiorno a tutti, grazie mille innanzitutto a te e a Sara per l'invito. Sono felice di essere qui e condividere con voi la mia testimonianza di climate shaper.
E io mi sento di dire sempre che ho assunto lo status di Climate Shaper nel settembre del 2019, quando ho partecipato al bootcamp Smart Oceans in Islanda, organizzato appunto da voi, da Future Food Institute con la FAO, che è stato un entusiasmante viaggio di apprendimento nella rigenerazione dei sistemi agroalimentari, un viaggio alla scoperta della relazione tra il cibo, il clima, l'innovazione. Ricordo proprio che qualche giorno prima che arrivassimo in Islanda, questa aveva celebrato da poco i funerali del primo ghiacciaio islandese scomparso a causa del riscaldamento globale, Occhio Puglia, che per 700 anni aveva rappresentato una riserva d'acqua immensa e che ora veniva rimpiazzato da una targa commemorativa con una lettera per i posteri che recita: sappiamo cosa sta succedendo, sappiamo cosa è necessario per fare per impedirlo, solo tu futuro saprai se lo abbiamo fatto. Questo ci ha fatto iniziare il viaggio in maniera diversa, almeno mi ha di sicuro dotata di un senso di responsabilità durante tutto il viaggio. La Summer School si è svolta a Tingeri, un villaggio nei fiordi occidentali dell'Islanda che aveva visto negli ultimi anni, a causa dell'inserimento delle quote sulla quantità di pesce pescabile, uno spopolamento importante, la chiusura di attività commerciali e anche delle varie istituzioni del paese, come l'unica banca. In uno scenario, oserei dire, apocalittico, è stato straordinario osservare come gli abitanti del posto avessero deciso di attivarsi, di farsi loro stessi di promotori di innovazione, per rimettere insomma in moto l'attività non soltanto economica ma anche sociale del villaggio. E quindi abbiamo visitato imprese nate con lo scopo di fare degli scarti alimentari una materia prima. Abbiamo visitato un'impresa che riutilizzava i prodotti di scarto del pesce per la produzione di pellame, una startup che addirittura aveva sviluppato un metodo di lavorazione della pelle del merluzzo per renderla un bendaggio per le ferite umane, o la Blue Bank, l'edificio della vecchia banca che poi è stato trasformato da un abitante del posto in uno spazio di coworking all'interno del quale ricercatori, studenti, innovatori si riuniscono tuttora per pensare e diciamo elaborare soluzioni concrete in linea con lo sviluppo sostenibile. Il bootcamp si è svolto con una particolarissima attenzione ovviamente all'obiettivo numero 14, la vita sott'acqua, che sappiamo bene mira a conservare, a utilizzare in modo durevole gli oceani e i mari e le risorse marine, e nella logica di questo obiettivo la prossima edizione di Climate Smart Oceans si svolgerà in Italia, a Marettimo, la più lontana delle 3 isole dell'arcipelago delle Egadi, che si trova a 7 chilometri dalla costa occidentale della Sicilia, dove è stata istituita con i suoi 54.000 quasi ettari la riserva marina più estesa d'Europa. Quindi, essendo io di Marettimo e avendo non a caso partecipato alla Summer School, il mio ruolo sarà quello di facilitare l'incontro fra questi due mondi apparentemente diversi, no? Quello dell'attaccamento alla cultura, all'identità, alle abitudini alimentari, e quello dell'innovazione, rappresentato dalla comunità internazionale che arriverà sull'isola e che si impegnerà nell'elaborare soluzioni concrete per l'ecosistema marino, anche a beneficio della comunità di Marettimo, dimostrando che questi due mondi possono realmente coesistere, devono coesistere, trovando anzi un equilibrio che rafforzi entrambi, cogliendo l'obiettivo dello sviluppo sostenibile in generale. Quindi è fondamentale il ruolo del bootcamp in questo contesto, perché a volte sviluppo sostenibile, no, la progressione fa paura alle piccole comunità, e invece bisogna dimostrare che per progredire non per forza bisogna rinunciare all'identità. Quindi è bene integrare nel sistema queste piccole comunità, coinvolgerle, anzi affinché queste diventino fautori consapevoli del cambiamento, anche loro, perché abbiamo bisogno di una società connessa. Quindi concludo anch'io
velocemente, anzi colgo l'appello della vice direttore Martina, che ci esorta a passare dalle parole alla pratica, quindi io sono felice di aver condiviso con voi la mia testimonianza e sarò felice ugualmente di progettare nel concreto con il Future Food Institute e tutti i Climate Shapers che vorranno unirsi a noi a Marettimo. Grazie Marina, ci hai fatto fare un viaggio straordinario dal nord al cuore del Mediterraneo, quindi da Tingheri in Islanda, e tra l'altro abbiamo avuto una sessione islandese questa mattina proprio con gli amici che citavi, fino alle isole Egadi. Il Papa Francesco ci chiamerebbe Humana Communitas unita per generare un impatto positivo sul pianeta. Siamo qui oggi per celebrare la Terra, e quale migliore storia di quella che ci hai raccontato tu dell'unione tra Islanda e Marettimo. E ovviamente il nostro impegno è quello di continuare a dare potere a giovani brillanti come te, giovani donne che sicuramente fanno la differenza. Ti ringrazio tanto per essere stata con noi. Food Institute. A presto Marina, e adesso è con grandissimo piacere che passo la linea al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, che ci onora della sua presenza durante questa maratona. Anni, la giornata della Terra ci offre anche quest'anno una possibilità che ha ancora più valore. Pensare urgentemente alle azioni per salvaguardare il pianeta, azioni più che mai necessarie nel momento di emergenza pandemica che ancora ci troviamo a vivere. L'obiettivo su cui dobbiamo concentrarci quest'anno è ancora più stringente. Dobbiamo ricostruire meglio attraverso politiche normative e strategie ispirate a un principio tanto semplice quanto preciso: il riequilibrio del rapporto tra uomo e natura e un modello di economia circolare. Quello su cui puntiamo è una ripresa globale che non potrà che essere verde, inclusiva e sostenibile. Non potrà che basarsi su energia pulita e accessibile, su infrastrutture a basse emissioni di carbonio, su agricoltura, pesca e sistemi alimentari sostenibili e sulla gestione responsabile e integrata della terra e dell'acqua. Il 2021 può e deve essere un anno decisivo per la sostenibilità. Negli eventi internazionali importantissimi che ci aspettano, dal prossimo vertice sui sistemi alimentari alla COP26 e agli incontri previsti in ambito G7 e G20, daremo molta attenzione all'agricoltura e ai sistemi alimentari. L'Italia ospiterà a luglio il pre-vertice sui sistemi alimentari, organizzato dal segretario generale delle Nazioni Unite. Questo evento focalizzerà l'attenzione mondiale sull'obiettivo di sviluppo sostenibile numero 2, raggiungere un mondo a fame zero. Nonostante i progressi degli ultimi 75 anni, questo obiettivo continua ad allontanarsi. L'Italia ha un grande punto di forza da offrire. Il nostro modello di sistema alimentare, che è radicato nella sostenibilità dell'agricoltura e reso ancora più forte dalla sua cultura millenaria, un sistema che può contribuire ad eliminare l'insicurezza alimentare. Vogliamo valorizzarlo e lo faremo a partire dal prossimo dialogo nazionale italiano, il 29 aprile, insieme al contributo di agricoltori, produttori e consumatori delle nostre eccellenze alimentari. Vogliamo promuovere ecosistemi sostenibili ed eliminare le fragilità che possono trasformare le crisi ambientali e sanitarie in crisi planetarie. In questo senso crediamo che sia fondamentale attuare progressivamente quella che potremmo definire una transizione alimentare, sia di processi sia di prodotti. Difenderemo le diete tradizionali perché vogliamo tramandare alle nuove generazioni una tradizione alimentare che sia capace di legare la qualità degli alimenti al benessere del pianeta e delle persone. E la dieta mediterranea dimostra che il valore del legame tra persone e territorio rende le persone più consapevoli dell'impatto dell'alimentazione sul benessere. Scegliamo quindi di proteggere e valorizzare i legami con la terra dove nasce la sostenibilità. L'innovazione è fondamentale per migliorare e diffondere le pratiche dell'economia circolare. Tuttavia, viviamo in un mondo che produrrebbe abbastanza per tutti, ma spreca un terzo di quello che produce.
Dobbiamo intervenire su ciò che non funziona nell'ultimo miglio del cibo, dal campo alla tavola. L'invito quindi è quello non solo di essere sempre più consapevoli della relazione positiva fra cibo e territorio, ma anche di sostenere di più la collaborazione tra pubblico e privato per costruire nuovi modelli alimentari e di consumo sostenibili. In questo abbiamo bisogno di incentivare tutte quelle realtà industriali, sociali, produttive che lavorano per la transizione alimentare. Nel ripartire dalla crisi pandemica abbiamo una responsabilità in più. Dobbiamo sostenere e diffondere un sistema alimentare inclusivo, sostenibile e soprattutto realizzabile. Perfetto, grazie di cuore al Ministro Di Maio che chiude con la sua autorevole voce questa sessione italiana. E dall'Italia adesso voliamo in Inghilterra e quindi cambiamo anche lingua, cominciamo a parlare inglese in modo tale che anche la nostra comunità internazionale ci possa ascoltare. So thank you all. We are now taking off in UK. Where we have very distinguished guests that I thank a lot also for the patience because we are a little bit late in this world tour that is this marathon Food for Earth. And this session is very important for the marathon because we will have insights on the COP26, and we know that UK government as well as the Italian government play a crucial role in these very important event. So the session is Seeds of the Future, Networks, Food and Sustainability. And the introduction of the session is made by Maria Elena Semedo, that is a Deputy Director General of FAO. We are very proud to have Ms. Semedo with us, and I will leave the floor to her. Thank you. Colleagues, dear participants, it is a pleasure and an honor to be part of this second edition of the 24-hour Global Digital Marathon on Sustainability, focus on Food for Earth. Many thanks to the Future of Food Institute and colleagues here at the Food and Agriculture Organization of the United Nations for having organized this worldwide event. Not only it is a tremendous opportunity to bring together different perspectives, best practices, and new outlooks. It is a chance to rethink our relationship with nature. Unfortunately, I am unable to join you live today to talk to you about climate change and its linkage to sustainability. When we think of Food for Earth, we must think of the agri-food systems that feed the world and how to transform those systems to be more efficient, inclusive, and resilient and sustainable. Agriculture and food systems are the world's largest economic system, measured in terms of employment, livelihoods, and planetary impact. The COVID-19 pandemic has shown how fragile those agriculture and food systems are and how sensitive our food supply chains can be. The socioeconomic impacts revealed how thin the line is that separates many communities and families from extreme poverty and food insecurity. Building green and inclusive agriculture and food systems is one of the most powerful ways to recover from the current crisis. Green recovery must not be a side effect of business as usual, but a well-intended vision
underpinned by a strong environmental, economic, and social sustainability framework that respects the rights of future generations, enhance climate action aimed at carbon neutrality by 2050, and protects biodiversity. To achieve this, we at FAO, with our mandate to end hunger, fight poverty, and sustainably manage natural resources, are guided by the four betters: better production, better nutrition, better environment, and a better life. Better production means ensuring efficient, sustainable consumption and production patterns, inclusive food and agriculture supply chains at local, regional, and global levels. Better nutrition aims at ending hunger, promoting nutritious foods, and increasing access to healthy diets, which can be fostered by tackling food loss and waste and making sure that markets and trade are accessible and open. Better environment is about protecting, restoring, and promoting sustainable use of terrestrial and marine ecosystems, and combating climate change through reduction, reutilization, recycling, and residual management approaches. A better life implies reducing inequalities between urban and rural, rich and poor, men and women, and promoting inclusive economic growth. To reach these aspirations, we must, all of us together, overcome complex and intertwined challenges. Ladies and gentlemen, climate change is impacting ecosystem service, on which long-term sustainability of food production and food security is dependent. In many regions, agricultural production is already adversely affected by climate variability. Climate change is expected to hit developing countries the hardest, economically crippling vulnerable, poor, agriculture-dependent communities. Against the backdrop of varied economic, environmental, social, political, and demographic change, hunger is rising under a warming climate, and estimates suggest that COVID-19 will push some 150 million people into extreme poverty this year. Just consider these points. Highly degrading and polluting agricultural practices are responsible for 60% of global biodiversity loss on land, 33% of degraded soils, 61% of the depletion of commercial fish stocks, 20% overexploitation of the world's aquifers, and 2/3 of the greenhouse gas emissions driving climate change. Food systems currently consume 30% of the world's available energy. 5 of the top global risks: extreme weather, climate action failure, human environmental damage, infectious diseases, and biodiversity loss, are directly linked to unsustainable food systems. Biodiversity is in alarming decline, with 1 million species at risk of extinction, 2 billion hectares of land degraded, and 2/3 of the ocean adversely affected by human disturbance. Moreover, among the 7 key drivers of emerging zoonotic diseases, like the virus causing COVID-19, 6 are directly related to the dire state of our global food systems. And the antimicrobials
used in humans and animals are contributing to a rise in antimicrobial resistance. This threat could itself turn into the next pandemic, with serious implications for global health, agri-food systems, and economies. Our current food systems are neither profitable nor sustainable. The hidden cost of global food and land use systems amount to 12 trillion, compared to a market value of global food systems of $10 trillion. FAO estimates that it takes about 1.5 billion hectares, or 30% of the world's agricultural land, and 6% of total water withdrawals to produce food that is lost or wasted, costing us $1 trillion every year. Ladies and gentlemen, with upwards of more than half of global GDP dependent on nature, it is clear that our health and well-being, including the achievement of our sustainable development, climate change, and biodiversity goals, depend on our natural capital. The bottom line, it is time to rethink our relationship with nature and how we process and consume our food. Agriculture and food systems must transform to feed a growing population and provide healthy, affordable diets for everyone. We need to do so in a way that is at the same time economically profitable and environmentally friendly. And we can, by restoring the health and productivity of degraded terrestrial, freshwater, and marine ecosystem. We can reduce the loss of biodiversity, mitigate and adapt to climate change, and create jobs and livelihoods, thereby addressing the biodiversity, climate change, and economic crisis. Restoring degraded global grasslands would bring climate and production co-benefits, as they are estimated to contain nearly 50% more carbon than is stored in forests worldwide. Enabling low-carbon livestock through better management of carbon and nitrogen cycles and regenerative grazing practices could reduce net emission from livestock systems by about 20 to 30%, while significantly improving soil health and their potential to absorb carbon and produce more nutritious food. A circular bioeconomy using biological, social, and institutional innovation can promote the sustainable recovery, the use and recycling of organic material and nutrients, cut food loss and waste, and increase resource use efficiency. With innovation, smart data, and strategic investments, we can help countries access sustainable energy sources and build more sustainable and resilient food systems. FAO has been supporting countries to integrate energy innovation in agri-food value chains. We need to integrate agriculture and food systems into policies and strategies. FAO firmly believes that nature and agriculture can provide valuable solutions to reducing climate risks and is working closely across countries and regional, national and local scales to harness this potential. In line
with our corporate climate change strategy. FAO supports countries in defining, implementing, and revising national determined contribution and national adaptation plans. Indeed, we have been actively engaged in supporting countries to advance international discussions on agriculture and climate change, especially since the adoption of the Coroneva Joint Work on Agriculture at the 2017 UN Climate Conference, which put agriculture at the center of the international climate agenda. With rapid urbanization and population growth, we know that well-managed cities can be positive forces for adaptation and resilience. FAO's Green Cities initiatives, targeting urban and peri-urban communities, aims to expand the benefits of green spaces to city dwellers and to boost their contribution to sustainable food systems. And let's not forget youth and innovation. FAO's acknowledged the need to make our food systems fit for purpose, to attract and support the next generation of sustainable food producers and actors. Ladies and gentlemen, to move forward, FAO believes that transformed and resilient global agriculture and food system can significantly contribute to reaching the Paris Agreement goals and putting us back on track to achieve the Sustainable Development Goals. We also believe in the potential of a bioeconomy that balances economic value and social welfare with environmental sustainability. Finally, we need to maintain biodiversity for food and agriculture and sustainably use, conserve, and restore marine, terrestrial, and freshwater ecosystems. Global marathon like this one can greatly help pass this important message to a wide audience and policymakers to build a sustainable world. We have the science, the evidence, the technology, and the expertise. The forthcoming United Nations Climate Conference, COP26, and United Nations Food Systems Summit are key occasions to gain more ambitious political will, strengthen strategic partnership, and boost smart-scaled investments. Ingredients that can make a recipe for success. I hope this provides you with food for thought as you consider food of Earth. Wishing you all a fruitful, happy Earth Day 2021. Thank you. Very inspired by your words and all the insights you have given us. And let me take the opportunity to thank again the FAO, that is the main partner of this initiative. Mrs. Semedo is the Deputy Director General of FAO, and we have had during this marathon 3 Deputy Directors, including Beth Bechdol and Maurizio Martina, that we thank a lot for their prestigious presence. And of course, in the China session, we had the Director General with us. So we are very proud of this partnership, and we thank a lot Mrs. Cristina Petracchi, the leader of the FAO e-learning academy. We are working with a lot also for our boot camps. So I will give the floor now to His Excellency Lord Zach Goldsmith, that is the Minister for Pacific and Environment of the UK government. Thank you. Hello, and thank you to the FAO and the Future Food Institute.
Though I'm unable to join you, it's a pleasure to be speaking to you today. It's tempting to look at the last 40 years or so when we trebled food production and imagine that we will be able to accommodate a predicted 9 billion people by 2030 in exactly the same way. But that success has come at a huge cost. And it should be obvious that we cannot continue to produce and consume food in the same way that we've been doing so for the last few decades without causing terrible damage to our planet. Massive soil erosion, hopelessly unsustainable use and pollution of our water, deforestation, and the degradation of carbon-rich natural habitats. The damage done is catastrophic and fundamentally unsustainable. We've seen populations of key species drop by more than 2/3 since the 70s. And just as we've hoovered life out of the ocean, we've filled it with pollution just as quickly. We're losing roughly 30 football pitches worth of forest every single minute. And the human cost is becoming clearer. Poor land use is resulting in diminishing yields for 500 million small farmers. It's also the cause of vast deforestation. Agriculture, forestry, and land use are now the second largest source of greenhouse gas emissions after energy, causing climate change, which in turn means more drought, more floods, crops failing, pests thriving, sea levels rising. So despite all the successes, hunger has been rising since 2014, and today it threatens almost 1 billion people. And we know the problem is only going to become more intense. So we need a radical shift in the way we produce and consume food. And that includes clearly wasting less food. Shockingly, 1/3 of all food today is wasted. And it means getting more good food to those in need. Now, in the big scheme of things, sustainable food, farming and land use is the most important agenda of all. If we get it right, we'll be tackling so many of the biggest challenges we face, reducing hunger, poverty, pollution, and the likelihood of deadly zoonosis like COVID-19, and of course climate change and biodiversity loss, the biggest threats of all, and I believe the defining challenge of our age. So it's absolutely right that climate change is now the UK's top international priority, and that we're putting nature at the heart of our G7 and COP26 presidencies. Globally, nature-based solutions could provide around 1/3 of the most cost-effective solution to climate change. But despite that, nature attracts less than 3% of global climate finance. Our Prime Minister committed last year to doubling our international climate funding to 11.6 billion and to investing at least 3 billion of that on solutions that protect and restore nature. And we're urging other donor countries to do similarly. We're also building alliances of countries committed to breaking the link between commodity production and deforestation, asking producer and consumer countries to work with us to help clean up global commodity supply chains, as we're doing via legislation in the UK. And we're building alliances of countries committed to reorientating support for agriculture. Consider that every year the top 50 food-producing countries pour $700 billion into support for often destructive land use. That's roughly 4 times the world's aid budget combined. So imagine the impact if even part of this could be redirected to help farmers transition to climate-friendly, nature-positive land management. With the Food System Summit in sight, none of us can say that we're doing enough, but we look forward to working closely with Italy on the G20 and COP26. And as presidents of the G7 and COP26, the UK is committed to working with you, governments, businesses, NGOs, civil society, north, south, east, west, developing, developed, to shift the immense power of the market away from destruction and towards sustainability and renewal. Because we have a chance to make this the year we catalyze a decade of action to help communities on the front line of climate change and environmental degradation protect wonders on which the whole world relies, and to fundamentally reset our relationship with the natural world. Thank you very much. Thank you very much. I think that we definitely need more policy makers like Ms. Zach Goldsmith
and his commitment is crucial for tackling the climate crisis. So many speakers, including Mrs. Semedo, have spoken about youth empowerment and innovation. Indeed, this is a beautiful bridge to introduce the next speaker, that is Sophie Charrois. I hope I pronunciate well her surname, the president of Oikos International. Sophie, welcome. Welcome to Food for Earth. Thank you so much. I'm so happy to be here. Thank you so much. So we are looking forward to learn from you your commitment on this important issue for tackling the climate crisis. Totally. And yeah, first of all, happy Earth Day to all of you out there. And yeah, I'm so happy actually about this event, and I listened in, and for me it was especially about the moments where you were zooming in, like from the map to the territory, from the white paper to the life that happens at the farmers markets, where the solutions kind of become alive. And yeah, so I believe, first of all, I believe we cannot tell enough of these stories, right, and have these experiences ourselves. And what I want to do today is just add a bit of perspective from the world of higher education and business and economics to the mix, and also my experience with Oikos, a community of student change agents that work hard to transform their own education. Yeah, and I actually would like to pick up the piece from another group of youth that I saw 1 hour ago here, and I was really touched and moved to see this video and to see that it's actually possible to make our education a space not only for learning theory but experiencing and contributing through our education. And I want to stress this and the importance of it, because how often is it that in our classrooms we are experiencing something very different from that? Like, we might talk about food, we might talk about farmers market, but how often do we stop talking about numbers, right? How much do the numbers tell us about the feeling on the field, or how the food smells and tastes, and what the people experience all along the supply chain? So my question I want to share with you is kind of, how do we bring this quality of experience to our classrooms? Or maybe also, how can we get out of our classrooms more often into the real world more directly? And another thought is, when I've been invited to this event, the first image that was coming up to me was the dinner table, the coffee break, or even the cafeteria in the city. And maybe even more the conversations that we are having over these occasions, and where food really offers this space for us. What I want to link this to is like this sense of care, togetherness, and intimacy, which I feel is so important to make anything happen if we want to move towards sustainability. And it is also the space where we get to the new pathways, where we get the new ideas that are really powerful and that are really needed in these days. So I think we really have the agency to create these spaces, and education should be just the right playground to do that. This is what we do at Oikos, right? We are working towards creating these spaces in our schools, but what actually matters just as much, or maybe I can even say what actually brings the highest value to us as students in this work, and what fuels our work, is these moments of community, the moments where we come together, where we meet as people, exchange our experiences, and see how, despite our differences, we're not alone, and that we're making major steps together into the directions we might not even expect before. So if there's one message I would like to leave you with from working with student change agents and as a student change agent, and this message goes out to all of you there,
it would be we're in this together, and let's be braver in claiming the spaces for actually being together in this and learn from our experiences and stories. Thank you. Thank you so much, Sophie. Thank you a lot for sharing your thoughts. At Future Food Institute, we also think that education, as Nelson Mandela said, is the most powerful weapon which we can use to change the world. So we totally agree with you. And speaking about innovation and research, let me introduce you a friend of us, Raffaele Majorano, that is the chairman of GFAR, the Global Forum on Agriculture, Research and Innovation of FAO. Hi, Claudia. Hi, I'm super good happy to see you. to have you here. Thank you so much for being with us. I'm super honored to be here today, and thank you for inviting us. You are part of GFAR. I'm going to tell you what GFAR is basically, and it's amazing how the relator that talked before me just told us what's the real path, the proper path to follow to change the world in terms of future generation. But to be honest, the actual generation has to change, has to take the advantage of the change. GFAR is a collective movement who's trying to shape the future of agriculture and food. We have more than 600 partners working together across 13 sectors. And we have basically, we put the smallholder farmers at the very center of agricultural innovation, shaping and delivering the opportunities and futures they desire. And we do in a way that follow the claim: we work together to achieve impact, which no one organization can achieve alone. This is our GFAR way. So we work together in a network action with shared ownership. We use innovative partnership approach, leveraging of capacity and resources. Most of the time, we try to agree on setting the agenda together. This is at the very center of our movement, of our approach. Now we are following up with a specific project which I care very, very much, which is a project on forgotten foods. If you consider, I think that during the marathon has been told many times, but 4 food crops: wheat, maize, rice, and soybean provide the 2/3 of the world food supply. There are instead forgotten crops or neglected or underutilized species that which from them derives a lot of food, and they have an immense untapped potential within sustainable food system. Basically, they provide healthy, nutritious food for local communities, resilience to changing weather patterns, climate change, pests and disease, and they are rich in diversity in agri-system and landscape, and they are at the very center of the protection of farmers' livelihood on the cultural tradition. So we are working in this Forgotten Food Manifesto with a collective action. We call it collective action because it's a collective movement, and there are a lot of partners involved. We are counting that maybe for this Forgotten Food project, we are involving more than 1 billion farmers. We have the Asia Pacific Association of Agricultural Research. We have the Asian Farmer Association for Sustainable Rural Development, the FAA. The Swaminathan Research Foundation, the Swaminathan that took the Nobel Prize a few years ago. The Bali Development Institute for Rural Women. ARENINA, which is the Association of Agricultural Research Institution of Near East and North Africa, and the Alliance of Biodiversity International. Biodiversity, as you know, is hosted in Rome, and the FARA, which is the Forum of Agricultural Research in Africa. And of course, there are FAO, which hosts already in the building our movement, the GFAR, and our main donors who are the European Commission and IFAD. So we are writing this
international worldwide manifesto, and we're trying to set up a scientific approach for the manifesto. And we're waiting for the pre-summit in July to present our manifesto in a scientific way. And at the Food System Summit, we're gonna share with the world the manifesto written by farmers for farmers and researchers and innovators. So G5 is a huge movement, and it's open to everyone. Future Food Institute is part of it. And of course, the doors are open for everyone who wants to change the agriculture and food system. Thank you. Fantastic, impressive. Congratulations for 5 minutes, as I told you. Yes, we Very didn't quick. have any doubt on this, straight to the point as usual. So Ags from Pollica, we still are waiting for you here. You already have been here with us during the boot camp. Oh, it's an amazing place. It was a super experience, and I'm looking forward to be invited in Marittimo, my favorite island. Of course we will, of course. As you have heard from the climate shaper, Marina Lipari, we will be there from July 13 to 19. You will be our guest. It will be fantastic. Thank you so much. Thank you, Raffaele. Thanks a lot. Bye. Also on behalf of the president, Sara Roversi. Go on with your marathon. Amazing. Bye-bye. Thank you. Ciao, ciao. So very happy to have Raffaele here, and we have discussed about innovation, about sustainable development goals, and so I'm very happy and proud to have here Professor Massimiliano Falcone, that is Professor of Communication for Sustainable Development Goals and one of our main partners and friends of Future Food Institute. Welcome, Max. Ciao, Claudia. Thank you a lot for having me here and for this great panel, because you were shifting from governments like the UK government, and I was listening to this enthusiasm for the next COP, which is really a shifting point in our history. And Italy has a strong engagement in this new COP because of the Youth for Climate. Other persons during the other panels were speaking of this. And apart from that, it was really amazing for me listening to Raffaele, who is a friend on the other side, and all these innovation for sustainability, together with the young generations, so the Oikos International, and last but not least, let's say, maybe the first, what FAO is doing. So in order to close, I don't want to lose time, and just to remember that today is really a particular day, and I'm happy much more because we are speaking of food now, because this Earth Day was born 51 years ago, so last year was the 50th anniversary, in the US because of the industrialization, not speaking of agriculture, but speaking of how the automotive industry, transportation, and oil industry were destroying or risking to destroying the planet Earth. It was the biggest, and is still the biggest civil society movement in the history, because more than 20 million persons were demonstrating on the streets. Nowadays, in this moment, we are more than 1 billion persons acting together through the digital world because of the COVID, but sharing ideas in order to move from protests like 50 years ago to proposals, through new ideas, towards new ideas, in order to block climate change and work in the direction of a real sustainable development. But let's say that in the last 20 years, agriculture became something central, a central topic in what the Earth Day was doing during these years. So from let's say the secondary, from the industrial from sector, from factories and the polluting energies and so on, we are now working in what's one of the unlikely main
sources or polluters, main causes of climate change, which is how we do not take care of how do we eat and produce what we eat and drink. So in order to close this part, I would like just to add how communication can be fundamental in order to create the appeal of our food and the appeal of how do we live, because food is not just eating or drinking, but is how do we enjoy, is our entertainment, let's say, into something that is driving us towards a new approach to life. Because if we start to choose food not just because it's good or because of the brand which is behind of the made in, but looking at the food production chain and how sustainable it is. So if the brand becomes sustainable, we can change our world and really take care of our planet Earth. So I'm, let's say, closing this panel, trying to close this panel, if you agree, with this kind of message that all the main players, and the Future Food Institute is one of the main players for these. One of the main actions that we should achieve and do all together is to make sustainable food sexy, cool. If we move towards that direction, our planet Earth could really be protected and happy to be with the human beings here. And just to close, let's work all together towards this youth for climate, because again, as Raffaele was saying, we are not just speaking of farmers, but of the next generation of the young farmers. So again, let's bring this message into the COP, because education for young students is not just education for sustainable development, but is educating the young next generations of farmers, because farming is something that could really change our lives. I stop like this. I could not be more aligned with you. Thank you so much. Thanks also for reminding us about the earthday.org, that is one of our main partners for this global marathon. And speaking about communication for sustainability, as you have said, we are very committed on the issue, and we, through our president, we are part of Food for Climate League. We will have a session dedicated to Food for Climate League, that is a special project for research and communication on sustainability in the food sector. So thank you so much, Max, and we will be in touch in the next days. I will close this session with the last speaker, that is Mohamed Hamze, from Bites of Transformation, that provided us a short video to greet us and wrap up this session. First, I have to thank you for this initiative and giving space for young people and researchers to be a part of this game-changing event. I will briefly present myself. I'm Mohamed. I will be representing the Bites of Transformation project. I'm a Lebanese researcher. Past a couple of years working in Africa, undergoing my master's in land and water resources management in Italy, and now pursuing my PhD in the House of Remote Sensing in Montpellier. In the Center of Remote Sensing, we aim to derive parameters from satellite and radar platforms using artificial intelligence to deliver an advice to support the farmers and governments in the decision-making process. Actually, in the manifesto we elaborated in Bites of Transformation, BOT, we always link that digitalization to knowledge, which is, in my opinion, right. Digitalization is not a new concept. In fact, everything relies on data that was present
much even before inventing the smartphones or touch screens even. Nowadays, due to the intensive use of technology, the way we elaborate and analyze the data has developed. Moreover, the action tracks toward SDGs or Sustainable Development Goals of the United Nations highlighted the significance of digitalization and innovation as solutions to improve the current state of the food system. As you already know, the structure of the food system is dynamic and driven by complex trends, such as urbanization, population growth, climate change, and so on. Actors in the food system are also interdependent and can impact each other's incentives and or capacities to act. Thus, the complexity of food systems requires a holistic and coordinated approach, because the challenges to achieve sustainable development along the food chain and meet future food demand require integrated actions taken by all stakeholders at both public and private sectors. In addition to the increasing quantities of food lost among the food chain, resides the problem of lack of accessibility and affordability in many parts of the world. A large portion of food is actually wasted at post-harvest and distribution levels before even the consumption, and never make it to the plates of consumers. This comes at a high price, especially because agriculture is an important resource-consuming sector. For instance, I will speak about some facts. Agriculture withdraws 70% of fresh water, and it's responsible for more than 30% of land use. As a rule of thumb, 1/3 of food produced is never eaten, which represent a huge waste of natural resources, human labor, and financial capital. What about reciprocating this statement and think about how to reduce the losses in natural resources used in food production? And I mean by that, the resources use optimization by increasing the efficiency of inputs in food production, which leads to lower the impact of food loss and inequities among the food chain. The mitigation of current challenges we already spoke about requires concrete actions, actually, to respond to the need of the food system's resilience to future shocks. Through the concept of precision agriculture, efficiency could be increased by producing more using less external or natural resources. Remote sensing and artificial intelligence has been defined as like tools for precision agriculture as a part of the game-changing solutions toward achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations. Speaking about remote sensing, actually scientists are applying information technology and satellite-based technologies to identify, analyze, monitor, and manage the spatial and temporal variability of agronomic traits in the fields. Thus, the derived data can assist decision makers and end users in identifying, for example, the cropped areas, estimating the irrigation needs and schedules, as well as defining the most important thing, management strategies. But more importantly, it will help in deriving statistics for annual cash crops or economic crops to support sustainable national food security policies, which is vital to build like a more resilient decision support system. On the other hand, we have elaborated an idea with the 3 of my colleagues or participants in the BOT of a forecasting model that accounts for all the externalities and interactions among the food chain to predict the future food demand. That sounds weird, but the model uses inputs of what is achievable. The model uses inputs of parameters related to socio-economical, environmental, and health conditions, as well as agricultural practices, policies, and regulations adopted in a specific geographical area. Eventually, I think the need for a food system future state on information about the future is important to develop strategies and policies, take the right decision now to help the future in order to avoid any unfortunate impacts of future risks and shocks like pandemics, for example, the COVID-19, wars, and political and economical instabilities. Those tools, in the end, finally, those tools
Okay, so thank you so much. It was a fantastic session, and we have been in Italy and now in UK, and now we are ready to go in Washington, D.C. in the United States. So I will leave this virtual stage to the president of Future Food Institute, Sara Roversi. Thanks a lot, and keep following the marathon using the hashtag Food for Earth. Bye. Here we are, back again. A very long ride. We started this morning very, very early, so we are almost not at the end of our marathon, almost. We started in Australia, and then Asia, Mediterranean, Africa, and then Europe. In a bit, we're going to start our deep dive around the Americas. And now we are landing in Washington, D.C. I'm very glad today to be together with our most important partner, that is the Food and Agriculture Organization of the United Nations, and in particular, the Learning Academy of FAO. And now I would love to invite with me in this virtual stage a very important guest from the United States, that is Dr. Turekayan, Executive Director of Policy and Global Affairs Division at the United Nations U.S. National Academy of Science. I'm so sorry, we are live since 20 hours, so we're starting to miss some words around, some yes, and so on. But anyway, it's been a very incredible word lesson. That's wonderful. And Claudia, thank you so much. And it's such a pleasure to be here, especially in a time when none of us are able to actually travel. I feel like I'm going around the world now, which is a good feeling to sort of feel back connected. So anyway, it's a great pleasure to be here. And it's as you mentioned, Claudia, I am Vaughn Tarikian. I serve as the Executive Director for the Policy and Global Affairs at the U.S. National Academy of Sciences. And we have really, in hearing about all this discussion around food and agriculture and the importance to so many different topics, particularly celebrating this Earth Day, which, as a number of your guests have pointed out, was something that was started in the United States 51 years ago as a response to a lot of the concerns that were coming out of environmental degradation from massive advances. It's a great honor to be here, and it's also a great honor to be here because I know that, there's another summit going on right now in Washington, D.C., or around the world, actually, really, which our leadership around the world are committing to real climate action. And so we're seeing in so many ways this day is not only a day around Earth Day, but really it's a day where we're bringing and seeing some of the great forces of political, scientific, non-governmental research activities coming together to try to solve some of the great societal challenges around the environment and climate change. In fact, my organization next week will be hosting something that will be very similar. It'll be a Nobel Summit that will be taking place in Washington, D.C. and around the world virtually with Nobelists from around the world in partnership with our colleagues from the Nobel Foundation and from the Potsdam Institute of Climate. And it will be on this issue of our future and our Earth and our future. And so many of the topics around climate change, equity, biodiversity, and technology will be there. This topic of food and agriculture is so central to what my organization thinks about, in no small part because my organization has a direct connection to the world of food research and agricultural research in the United States. That is that we were discovered and founded by Abraham Lincoln when he was president. So the National Academy of Sciences was created by Abraham Lincoln as a way to advise government on issues of science and engineering and medicine. What is telling is Abraham Lincoln was also a very committed person to seeing increased amounts of investment and research into food and agricultural systems. He signed the major act on top of many other things that created the land grant universities in the United States.
those land-grant universities have been the hub and, in fact, the engine for so much research that's taken place in the food and agricultural space. I mean, you can almost think of any of the major sort of research areas that have come out in food and agriculture in the United States, and you can find a connection to those land-grant universities. But from another standpoint, we've had a very long history of working with other academies around the world to think about issues around food and food systems. In fact, we work with our Inter-Academy Partnership colleagues. The Inter-Academy Partnership is actually based out of Trieste, Italy, and Washington, D.C. And they had a report with 130 national academies talking about a wake-up call on the issues around food and food systems and how they are actually right now failing humanity and speeding up many climate changes. What we found in those conversations was actually this august group of scientists from the world really started to think about major changes that we need to be made, including things like climate smart food systems that urges shifts to climate smart systems. At the same time, limiting agricultural's greenhouse gas emissions alone will not be sufficient to address food systems' impact on climate change. We actually have to think to a smarter climate change smart food system. We need to develop incentives for consumers to change diets. That was another thing that this august panel of 130 academies of sciences came up with. Changing ways that we think about diets, thinking about ways we think about innovative food. And policymakers have a role in this, needing to help consumers understand and weigh the environmental implications of food choices. But also, as we've seen through so much of the work in the Sustainable Development Goals, doing things that we should thinking about reducing food waste. And it needs to be prioritized. Food waste is a major contributor not only to lost food, but also significant land degradation and climate change. And like I said, innovative foods. I mean, we're seeing so much in this space of food and agricultural development, thinking about what do we need to know around how we're thinking changing dietary consumption could bring co-benefits to health and climate, such as maybe reducing meat consumption in some regions and increasing innovative foods and diets. These are things like we've seen already, things like, more exotic mushroom mixes, other ways of thinking about insect-based foods. And what we need really is a better connectivity between the social sciences and the natural sciences. We need to look at the fact that there's so much innovation, but this will require stronger connections between different disciplines of science so that we can think about how we connect cutting-edge technologies, science education, training, and as our previous panel talked about, communications. And that life sciences and basic research have to cooperate much more closely with the social sciences and the policy research community on food in order to make something go forward. And finally, we can't deal with the food system solely by looking at one country or one region. The food system is so wholly integrated now. The use of natural resources is so wholly integrated. I mean, we think about things like the movement of soy around the world. Well, the movement of soy is not just the movement of soy, it's the movement of water, which is used to grow that soy. So we have to think about all of these complexities, and that requires really a robust discussion with so many parts of the earth system, the ecosystem, to understand how do we move forward. So I know that my organization, like I said, has done a lot of work with not only in the United States but around the world in thinking about food systems, because really, again, when you look at things like the SDGs, when you look at things like climate change, when you look at things like biodiversity, only by bringing the science and technology with the international community, with the food producers and the food consumers and the places where food is purchased and made, only by bringing that ecosystem together are we going to really be able to make real progress in something that is critical to human survival, which is food for Earth and food for people. So thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Because in a day like this one, when actually we really started hearing voices of experts, scientists, indigenous communities, young innovators, startuppers, ministers, so voices really from the different layer of the society in different parts of the world, from Australia to South Korea, Japan, China, Indonesia, everywhere. Moving forward together, we are really understanding that this is something that cannot be achieved just by one country. Of course, when we are talking about countries of your size, if we're talking about US, you can play a crucial role. But then we need to move forward all together. And what you have been highlighting is the complexity of food and how much everything is interconnected. So I really thank you so much, because I think that bringing the voice
of US, and today for us is a very important day also because we are for the first time official partner of what is happening in DC, because we are, and we've been in the platform of Earth Day since this morning very early, and then we switch with your super important summit. I think it has been really a great opportunity for all of us to highlight how much our daily choices, and each time we gather around the table, we have to remember and celebrate our history, celebrating the presence, because anyway, food is culture, is sociality, is experience, is care, but also every bite is connecting us with the future. Every choice can have an impact on the health of the planet, on the resources we are using. So really, really, really thank you so much for supporting our marathon. And we move forward. We have still to go on. We still have to run around the world with carrying the flame, carrying the flame. Thank you so much. And thank you so much also to the Italian Embassy in Washington, D.C. for connecting us with great mind and incredible scientists that are doing an outstanding work, really to show us which are the impact we are making, because we need all to be aware about the impact we are daily making with our food production and the food system that need to be rebooted and fixed. Now, virtually, we fly again. We fly again, and we're talking about something that is a world heritage, because now we're going to talk about a world heritage. We're talking about Mediterranean diet, and I'm very happy actually that we are talking not by chance about Mediterranean diet in between our US experience. Why? Because the first scientists that have been creating this name, Mediterranean diet, were two American scientists that for the first time 50 years ago published a research underlining the connection between a sustainable lifestyle and cardiovascular disease and health benefit and longevity and many, many other important values. So now I want to kickstart a new session celebrating Mediterranean diet with two friends and a very important institution, because now we are representing the 7 emblematic communities of the Mediterranean diet through 3 outstanding voices, because tonight the emblematic communities of Mediterranean diet are going to be represented by Greece, that is leading now this year this network, by Italy, and by Portugal. And at the end, we're going to hear also the message of the minister from Portugal. So first of all, I want to involve the first 2 guests. The first one is the director of the Maniatakian Foundation, that is Vicky Iglezu. You are muted. Hello. Okay, finally, Vicky. Nice seeing you again. Very glad to see you tonight. Likewise. And let's start to talk about Mediterranean diet, what is doing Greece, and also some best practices, because when we're talking about Mediterranean diet, people think that we are only talking about history, but I think that our history is the pillar to build the future. And there is a lot of innovation that is very crucial nowadays to drive what is our tradition in the next generation ahead. All right. Hello, everybody. To start with, I want to express my heartfelt thanks to Sara Roversi for inviting me to participate in this utmost important event, the 24th Hours Global Marathon for Sustainability, Food for Earth. Our plate is the most powerful weapon to fight climate change and maintain our world. Today, our food system is primarily responsible for the threats that our planet is facing. However, there are opportunities.
Together, we will explore the UNESCO Mediterranean Diet Adventure and share experiences and knowledge. Let me share my screen. Presentation. Why? Something happened. Just a minute. Okay. Excuse me. Don't worry. So while you are testing, we have been talking about Mediterranean diet today in another session, also in our Italian session with our minister as well, in Italian. So it was not a global session, but we were already touching this chapter. And I think that people is really starting understanding what's the crucial role of the Mediterranean diet as a lifestyle to achieve the sustainable development goals. Yeah. You need any help? I don't know why I cannot share the screen. I don't know. But if you want, let me just begin. Okay. If I cannot do it. I'll just begin. Before I start my presentation, I would like to say a few words about the organization that I work for, the Maniatakian Foundation, and what's the relationship between the emblematic community and the foundation. Okay? The Maniatakian Foundation is a private non-profit public service institution based in Athens. It was established in 1995 by Dimitris Maniatakis, an economist and entrepreneur, and his wife, Eleni Tagonidi Maniataki, a writer. The main purposes of the foundation are increasing public awareness and appreciation of the historical and cultural presence of the Messenian town fortress of Koroni in Greek history. And here I have to say that Koroni is in Messenia, the region, Peloponnese region in Greece. And second, localizing and internationalizing the comparative advantages of the municipality of Pylos Nestor and the wider region of Peloponnese through three pillars of action: cultural, social, and economic development. The notorious French historian Fernand Braudel, in search of how natural geography on the Mediterranean basin shaped the cultures that were developed in its shores and mainland, answered the question of how natural constraints determine human behavior. To the question of what is the Mediterranean, he said that it is 1,000 things at once. Not one landscape, but innumerable landscapes. Not a sea, but a succession of small seas. It's not one civilization, but a number of civilizations, piled one on top of the other. So the so-called inner sea, or our sea, according to Strabo, has always been the crossroads of peoples and civilizations that the Western world met with the Eastern world and connected. It was a space of constant movement, but also inertia, space of cohabitation and social activity, as well as disagreement and conflict. Above all, it was a space of interaction. The term Mediterranean diet refers to the diet of the people in the Mediterranean basin and is synonymous to healthy diet, longevity, low heart diseases, and cancer rates. Mediterranean diet is a sustainable diet. According to FAO, sustainable diets are the ones with low environmental impact that contribute to food and nutrition security and to healthy life for present and future generations. Additionally, according to a FAO report on biodiversity in sustainable diets, countries, communities, and cultures that maintain their own traditional food systems are better able to conserve local food specialties with a corresponding diversity of crop varieties and animal treats. They are also more likely to show a lower prevalence of diet-related chronic diseases. This diet is based on the Mediterranean trilogy products, namely wheat,
olive trees and grapes, which together with their byproducts, flour, olive oil and wine, constitute the main features of the Mediterranean countries' diet and culture. Mediterranean diet is the food intake that encompasses a plethora of traditional food. From this point of view, it can be then considered as a model of a sustainable diet, and consequently, the issue of biodiversity is inherent. The importance of the Mediterranean diet lies not only in its specific foods and nutrients, but additionally in the methods used to capture the essence and the philosophy of sustainability which lies in its course. In 2008, Greece, Italy, Spain, and Morocco took the initiative to highlight the cultural value of the Mediterranean diet and submitted a candidacy file to UNESCO in order to include Mediterranean diet in World Treasures. Greece chose Koroni to support the Greek participation, Italy chose Cilento, Morocco chose Sefsaouen, and Spain chose Soria because these communities combine the triangle local food, tradition, and history. The Maniatakian Foundation, in collaboration with the Ministry of Culture and the Ministry of Rural Development and Food, strongly supported and contributed to both writing and editing the necessary data for the candidacy dossier on the transnational application file for the inscription of the Mediterranean diet in UNESCO's list, on behalf of Koroni, of course. On November 16, 2010, the Mediterranean diet was included in UNESCO's representative list of intangible cultural heritage of humanity, and Greece with Koroni, Soria from Spain, Cilento from Italy, and Sefsaouen from Morocco were declared as diplomatic communities. In this context, the Maniatakian Foundation is assigned as the technical advisor of the municipality of Pylos Nestor, taking initiatives as well as actions in order to promote UNESCO's decision. It collaborates with a network of the diplomatic communities of the Mediterranean diet in order to safeguard and promote the cultural dimension of the Mediterranean diet. According to UNESCO's decision, the Mediterranean diet constitutes a set of skills, knowledge, practices, and traditions ranging from the landscape to the table, including crops, harvesting, fishing, conservation, processing, preparation, and particularly consumption of food. However, the Mediterranean diet, from the Greek word dieta, or way of life, lifestyle, encompasses more than just the food. It promotes social interaction, since communal meals are the cornerstone of social customs and festive events. It has given rise to a considerable body of knowledge, songs, maxims, tales, and legends. The system is rooted in the respect of territory and biodiversity and ensures the conservation and development of traditional activities and crafts linked to fishing and farming in the Mediterranean communities, wherein Koroni, Cilento, Sefsaouen, and Soria are examples. Women play a particularly vital role in the transmission of expertise, as well as knowledge of rituals, traditional gestures and celebrations, and the safeguarding of techniques. Emblematic Koroni is the homeland of the internationally noted Koroneiki variety olive. Koroni was not selected at random as an emblematic community by the Ministry of Culture and the Ministry of Rural Development. It was selected because it is a model of a local society where the representation of traditional cultivation structures, customs, food habits, and of course local food products on the one part, and all social life events on the other, are accompanied by an abundant dinner.
On December 4th, 2013, in Baku, Azerbaijan, the Intergovernmental Committee of UNESCO decided to expand the emblematic communities for the Mediterranean diet by adding to the existing ones the Hvar and Brač Islands from Croatia, Argos from Cyprus, and Tavira from Portugal. Please note that UNESCO's decision establishes Mediterranean diet as a comprehensive and multi-dimensional asset composed by local agricultural products, production methods, the rural landscape, the climate and the soil, food habits and social life aspects, culture, customs, tradition. Table olives and olive oil have always been the principal products of the Messenian land. The cultivation of olive tree, the sacred tree of Greek antiquity, began in the 3rd millennium BC during the early Bronze Age, while intensive and systematic cultivation of the olive tree occurred during the Mycenaean era, 1680 to 1200 BC. Important information about olive tree cultivation in Messenia give us archaeological findings in the palace of Nestor, such as the tables of linear script B. The long-standing presence of the olive tree has marked the landscape along with the daily, spiritual and social life of people, creating a special cultural heritage, tangible, for example, tools, techniques, products, etc., and intangible, know-how, oral traditions, food habits, etc. Moreover, the social importance of olive tree cultivation is great, as a network of social, economic, and cultural activities are built around it, defining interpersonal relationships, strengthening social ties, and forming special cultural identities. The eminent careers of the olive trees and olive oil's cultural heritage are the producers and their consumers in the rural and urban Greek areas, who preserve and transmit from generation to generation both practices and knowledge related to olive tree cultivation and harvesting, as well as eating habits. Nowadays, olive cultivation in Messenia is almost monoculture, with 14 millions of olive trees and an olive oil production which is reaching the amount of 55,000 tons. A basic characteristic of the area is the relatively abrupt and slopy complex landscape of compound succession of 4 Mediterranean forest areas and olive tree groves. The feature of the comparative advantage of Messenia compared to the vast Spanish or American olive groves for the sustainability of the ecosystem through the use of innovative tools. After all, biodiversity is the necessary condition for the preservation of life on Earth, as it is the foundation of the chain of goods and services provided by ecosystems and contributes decisively to human well-being. Human decisions that affect biodiversity affect the well-being of human life as well as other organisms. In addition, understanding the value of biodiversity and investing in knowledge in its proper management and protection can contribute to supporting the economy and making ecosystem benefits available to society. At this point, I will introduce you to the Nileas Producers Group. It was established in 2001 by 55 founding members who are olive oil producers in the municipality of Pylos Nestor, the seat of the Greek emblematic community.
They embrace the philosophy in which is based the environmental management in agriculture, that is, that there is an interaction between the farm and the ecosystem. Their products are following consumers' needs and demands, taking into account that they are actually managers of the environment, considering factors such as aesthetics of the environment, the integrity of the food chain, since the environment is the shelter of animals, water conservation, water quality, food and ecological balance in general. Nilea's goal was to implement an integrated environmental management system in the cultivation of olive trees, and was at that time the first organized group in Greece established for this purpose. During summer of 2003, the above-mentioned system was certified to ISO 14001 and was in fact the first certification awarded to a European olive grove. Nowadays, Nileas consists of 25 cooperative members and 11 collaborating farmers, cultivating a total of 163.5 hectares of olive groves. The olive farms are relatively small, between 2 to 4 hectares, and Nilea's annual olive oil production is approximately 2,080 tons. In 2005, Nilea started trading the olive oil produced by its members as a branded packaged product that meets high standards of olive oil quality and at the same time of environmental friendly management. Olive oil of Nileas, mostly extra virgin, is distributed mainly in Greece, but a small proportion is also sold abroad. Ever since, Nileas continued to implement environmentally friendly management in conjunction with conventional and top-quality organic olive oil production. In 2009, Nileas was registered with EMAS, Eco Management and Control System. Shortly thereafter, followed the environmental statement of NILOLED, Environmental Product Declarations, and Nileas published its carbon footprint. In 2009, it also participated in the first Environmental Product Declaration worldwide. The EPD for extra virgin olive oil was published on May 3rd, 2011 in Environment online database. Too bad I don't have my presentation because you can see everything there. Therefore, Nilea's members are progressive and motivated olive producers who apply the current quality requirements in the production of olive oil, as well as environmental protection practices. Furthermore, during the arrival of olive oil in its facilities, it implements a traceability system through a quality control, which is based on the acidity and organoleptic characteristics of each batch. Olive tree cultivators are facing challenges every day, such as cultivation diseases and the extreme weather phenomena. They need to decide on a daily basis about issues that have a major impact on their production. Smart farming and precision agriculture provide solutions to them through technology in order to withstand the pressures of the market, climate change, and external conditions. It is an innovative tool for developing digital counseling for agriculture. Nilea's cultivators are using this tool in order to reduce the cost of production, to improve the product quality, and to comply with the new common cultural policy of EU that is related to the reduction of environmental impact. Through the installation of telemetric devices, producers have access to accurate information in real time that is based on important meteorological and soil parameters. Technology helps them control almost everything within the farm.
All producers involved until today, they are enchanted with their progress in the sense that they saw things that they didn't know before. They are trying to make the most of the tools that the science gives them. They are convinced that this is the only way the cultivation to move forward. Smart farming optimizes irrigation and plant protection in order to reduce inputs and to increase production, while at the same time is reducing the production costs. The organization's aim is the continuous transmission of scientific and technical information and data for the implementation of modern production processes and competitive agricultural products. Additionally, NILEAS is encouraging its members to gradually switch to organic olive-free farming where it is achievable. Furthermore, to achieve its goals, NILEAS participates actively in research funding projects dealing with environmental policies, new technologies, and olive tree cultivation, some of which include SAGE 10 program, Olive Klima program, which in 2018 won the first prize in the category Action for Climate at a special ceremony held during the EU Green Week. Since 2017, NILEAS has been participating in the EOF 2020 Internet of Food and Farm program and has enabled NILEAS to ascertain the benefits of implementing internet technologies in order to achieve environmental and agricultural sustainability goals. Last but not least, on summer 2019, NILEAS launched the Sustain Olive project, in which it participates as a partner. The program aims to define sustainable technological solutions that will adapt the biodiversity of Mediterranean olive groves. Historically, the traditional way of production in our country, with a small land fragmentation, was necessity and used multi-collective in order to offer annual employment, risk dispersion, and some enhanced self-sufficiency. Today, many areas in our country have turned to monoculture with many and serious risks since the globalized and constantly changing market offers no security in this option. Diversity, therefore, combined with agriculture and livestock, and the circular economy, the basis for the environmental responsible, social beneficial, and economically viable agricultural model. At the same time, it would enhance nutritional adequacy and self-sufficiency concepts that today, with the crisis of COVID-19, are back. In the modern era of globalization, protecting our cultural heritage is what leads to connecting people to their history and culture. Is the best chance to get to know themselves, to find their place in the source of time, and to determine their future. Tangible and intangible moments contribute to the knowledge of the past and to the preservation of the memory. The word monument contains the concept of memory, and of course, people who do not walk down memory lanes cannot exist. If we do not promote historical memory, we will be led to historical amnesia. Cultural heritage, if properly managed, enhances social inclusion, develops intercultural dialogue, shapes identity of a territory, improves quality of the environment, provides social cohesion, stimulates tourism development, creates jobs, enhances investment climate. The promotion and the enhancement of the Mediterranean diet is a critical issue for sustainable development to counteract food insecurity and malnutrition in the Mediterranean region. Thank you for your attention.
Thank you so much for this very broad and inclusive presentation. I think that we have a strong responsibility because we need to make the Mediterranean diet, let me say, sexy from the communication perspective. Exactly. We need to make it really approachable also from young generations, teenagers, because this is really the lifestyle that we need to implement to achieve the Sustainable Development Goals. And with your last part of the presentation, you have been touching almost all the Sustainable Development Goals. So really what you have been sharing is that we have to highlight all the values behind this this diet that is not a diet, but is really a way of living in balance, taking care of the planet and taking care of our health. Thank you so much. Can I add two things? Can I add two things? Very quick because we are super late. Yes. We should train two categories: farmers, young generation. Yes. That's all. That's all. You are 100% right. And I think that joining forces, and this is a great example because I think that Mediterranean diet is the celebration of diversity and biodiversity. We can show that we can achieve it. Working together, the 7 communities, and even more, because Mediterranean diet is pretty broad and is adopted by many different countries within our geographical area. Thank you so much for the work that Greek is doing. And now I would love to involve here on stage a representative from Italy, Elisabetta Moro, Medit Research, partner of Centro Studi Dieta Mediterranea Angelo Vassallo in Pollica. Thank you so much, Elisabetta. We met also today talking to the Italian audience about Mediterranean diet, but really we would love to connect the dots and wrap up a little bit because there are tons of elements that I think we can now share, really making the Mediterranean diet sexy, as I was saying. Yes, I agree with you. Thank you very much. I'm happy to be here for the second step of my run. And we really have to make a Mediterranean diet become sexy because teenagers are somehow losing this memory. And also adults, especially in the Mediterranean area, are somehow changing their lifestyle. And very often they believe that it would be better to follow a Western unhealthy diet in order to be, for example, beautiful or skinny or whatever they think, they believe. And even if nutritionists tell them it's unhealthy or they tell them it's not a good strategy, unless most of the people believe that it's better to change and to abandon the Mediterranean diet. And this is a loss, not just for people, but especially for the entire community of the cultivated people, but also of very common people, because with the Mediterranean diet is really the response, as you said, Sarah, to the actual situation. So in this sense, I would say that what we should do in order to save the cultural heritage of the Mediterranean diet, but also in order to make it become sexy, is to understand especially that in the Mediterranean diet, we have a very important password which opens the door of the future. It's not just the past, it's really the next generation in front of us. So one of the passwords we can and we may adopt is tradition. Tradition is the gastronomic laboratory of history, and it brings together the legacy of the past and the expectations of the future in our present. This is why it is a fundamental key to building a greener, more supportive and happier tomorrow. But what is tradition at the table, really? It is certainly not stillness or immobility, but rather a continuous flow of ideas, transformations, acquisitions, contaminations, and values that support each other
and reinforce the reassuring feeling that we call feeling at home. In the case of Italian, Portuguese, Greek, Spanish cuisine, as well as the cooking traditions of Cyprus, Morocco, Croatia, and of many other countries in the Mediterranean area, this historical stratification has its roots in the past centuries, and in particular in the cultural matrix that is the Mediterranean diet with its food symbols, cereals, olive oil and wine, vegetables, fish, pulses, and many other things. Fundamental elements of that nutritional model exemplified since the 90s by the food pyramid, which in fact is the direct emanation of the studies of Ansel and Margaret Keyes, the two scientists you were talking about, Sarah. The two scientists, the two most important nutrition scientists of the 20th century, and these two people spent 35 years of their life in Pollica, where is the center Angelo Vassallo, and where we are working very hard in order to talk in a better way about the Mediterranean diet. And they spent their 35 years in Pioppi, the village on the seashore, in which they try to become somehow Mediterranean. And when they started this personal experiment, it was the beginning of the 60s, they had already many evidences that the Mediterranean diet was a good lifestyle. And they decided to check if it worked also for them. And during these 35 years in this area of Cilento, they realized that it worked very well, since Ansel Keys reached the age of 100 years, a century, and Margaret Honey, his wife, the age of 97 years. So it means that it works very well. But especially what works in the Mediterranean diet is that there is a strict connection between everyday behaviors, health of the body, health of the person, but also the health of the planet, because it has a very good equilibrium between producing food, eating food, and making our body very healthy and very ready to, in order to react to any situation, especially pandemic situations like the one we are living, unfortunately, at the moment. What really struck me when I started studying this question of the Mediterranean diet 10 years ago is that these two Americans, Ansel and Margaret Keyes, and also all the equipe of the 7-country study, were very aware of the fact that tradition was absolutely important. So they were perfectly aware of the fact that nutrition is never just biology, but it is always a cultural act, and that in the folds of this cultural heritage, a series of secrets, tricks, associations, rules have been deposited over time, validating the empirical experience, making it a philosophy of life and a recipe for health. Because in tradition, we find a way to enhance the seasonality of agricultural products through a wide repertoire of recipes that makes the table always a new and varied place. I would say, using your expression, a sexy place. Moreover, local cultures have spontaneously enhanced biodiversity, appreciating the fact that different cultivars of the same plant enrich the gustatory potential and amplify the pleasure of the table. And even hunting and fishing for centuries have been practiced with the intention to allow the species to reproduce. Last but not least, the Mediterranean culture of the table has internalized the Hippocratic health lesson of make food your medicine and medicine your food. We never should forget this quotation.
Today, the Mediterranean diet cultural heritage contemplates a potential of knowledge to be used also in new European challenges, as never as in this historical moment can the economic recovery and eco-sustainable development of Europe and of the Mediterranean countries find a synthesis element of new territorial policies in an international entity such as the Mediterranean diet. Since I want to be short, I just want to suggest to our audience to check the Mediterranean Diet Virtual Museum I direct with Marino Niola, because over there we placed so many interviews where the popular knowledge of the Mediterranean diet comes out, and especially the experience of people from Cilento who are now reaching the age of a century. So I send you back to the Mediterranean Diet Virtual Museum, which is online. In order to end my speech, I would like to say that for the Greeks, as Mrs. Inglesu just told us, that dieta, the origin of our word diet, was a philosophy, a mentality, a lifestyle in a holistic sense. In the words of the Italian poet Leopardi, it was a way of poetically inhabiting the earth. I repeat it, poetically inhabiting the earth. In short, a complex concept full of meanings that lends itself to a contemporary version. This healthy, convivial, ecological, virtuous, and supportive lifestyle can be an inspiration to many good practices of the future. Because if it is true what the Keys said, that the Mediterranean diet is a stroke of luck of nature, then this fortune must be shared to create a healthier, more cohesive, supportive, and greener world. Luckily, all is not lost. Thank you. Thank you so much, Elisabetta Moro, Medit Research, and il Centro Studi Dieta Mediterranea, Angelo Vassallo. Actually, I'm very proud that we represented Mediterranean diet. We are all women, and was really, I think, the best representation of this thing that we care a lot about. Last but not least, I want to invite my colleague to share the message that we received from the ministry from Portugal, the ministry Rui Martinho, the Portuguese Secretary of State of Agriculture and Rural Development, that is going to address his statement about the Mediterranean diet. And thank you so much. And honored to be invited to leave a testimony on this big and important event, the Food for Earth 24-hour digital marathon on the 51st anniversary of Earth Day celebration organized by the Future Food Institute and Food and Agriculture Organization of the United Nations. I especially have to thank Sara Roversi, President of the Future Food Institute, for organizing this big event with FAO on the occasion of World Earth Day. We have to congratulate ourselves on the fact that Sara has decided to dedicate the chapter of the Global Marathon to the Mediterranean and the Mediterranean diet, a very important theme regarding sustainable food system best practice, and a theme that is so dear to us, Portuguese people. I would also like to greet Q FAO Director General Maurizio Martina, FAO Deputy Director General Luigi Di Maio, the Italian Minister of Foreign Affairs, and all representatives from all over the world. The Mediterranean diet is more than a food pattern. It is a cultural tradition, a link between our people and land they farm. It is a treasure and an institution. The Mediterranean diet is one of the most nutritious, healthy, and sustainable diets in the world.
Furthermore, it is linked to increased longevity, improved quality of life, and the reduction of chronic disease. Our citizens are more conscious of their role as consumers in promoting their health and that of those around them. And we are trying to help them fight not only obesity, but also other diseases linked to bad diets. That is why, in our agenda for innovation of agriculture for the next 10 years, we have set ourselves the goal of increasing our population's adherence to the Mediterranean diet in 20%. We must invert the tendency of obesity and overweight in all of the European Union. And the Mediterranean diet is a powerful ally in the transition to an increased consumption of vegetables, fruit, and non-processed foods. We want to invest more in the preventative health of our citizens as opposed to a curative health system. To achieve this goal, we need the agri-food sector to assume a more active role in ensuring products that guarantee a healthy and more conscious diet. For our party, we want to promote short circuits where citizens can have more access to local markets and food baskets, guaranteeing fresh and seasonal products. We want to invest in family and small agriculture, essential to ensuring endogenous and non-processed foods, and educate our children through the school system of the benefits of a healthy diet. In short, it was an act of elementary justice when, in 2013, the Mediterranean diet was included in UNESCO's list of intangible cultural heritage of humanity for the many benefits it brings. Portugal and the Portuguese government are very pleased to be able to work together with the other 6 countries, Cyprus, Croatia, Greece, Spain, Italy and Morocco, that participate in the UNESCO recognition process and are very committed to safeguarding and preserving the Mediterranean diet through its representative community and competency center. It is fundamental to build a healthier and more sustainable future for all. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And now we jump in the next session, still around the world, and we're gonna connect in the next room with Spain. Grazie mille delle introduzioni. Bueno, pues ahora me permito continuar esta maratona dedicada al Día de la Tierra. Continúo en español porque ahora volamos, nos movemos, nos transportamos a la península ibérica y conectamos con 3 de mis homies, ¿no? Tenemos con nosotros a Beatriz Acoste, directora de Kilómetro Cero en Valencia. Tenemos con nosotros también a Beatriz Romano, directora y fundadora del Tech Food Magazine y además también coacher en innovación. Y por último y no menos importante también a mi amigo Juan Carlos Arbolella, director del máster en ciencias gastronómicas del Basque Culinary Center y además también editor jefe del International Journal of Gastronomy and Food Science. Me presento también a mí mismo, yo soy José de la Rosa, soy manager del Food Alchemist Lab, del Future Food Institute, y bueno, guiaré hoy un poco esta sesión en la que, como he dicho, nos teletransportamos a la península ibérica. Ahora me gustaría que entrase en pantalla Beatriz Acoste. Hola José, ¿qué tal? Un gusto estar con vosotros hoy. Igualmente, un placer verte de nuevo. ¿Qué tal estamos? Pues mira, me gustaría un poco que explicase desde Kilómetro Cero, ¿no? Cómo trabajáis y sobre todo cómo estáis afrontando los retos actuales para, pues, al final crear un mejor impacto en la tierra, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad y siempre partiendo desde la comida, ¿no? Desde el mundo del food.
Pues al final, desde kilómetro cero, lo que intentamos es entender cuáles son esos retos, lo primero, ¿no? Porque para afrontarlos y dar con las mejores soluciones, pues primero hay que investigar mucho, moverse como lo hace Future Food para detectar a modo de radar cuáles son las soluciones que nos van a ayudar a solucionar esos grandes dilemas y retos que tenemos todos. Entonces, en kilómetro cero, lo que hizo un grupo de industria alimentaria, una serie de empresas que tienen mucho impacto en el medio ambiente, como sabéis todos, al final somos la industria que más impacto tiene en la salud de las personas, en la sostenibilidad, en la economía, en la cultura. Entonces, es un sector súper bonito, pero que tenemos una gran responsabilidad porque dependiendo de las decisiones que tomemos, pues vamos a afectar positiva o negativamente la vida de millones de personas en el mundo. Entonces, lo que nosotros hacemos particularmente es girar en torno a 3 ejes, que son el apoyo a emprendedores, el apoyo a empresas, la divulgación. Entonces, en cuanto al apoyo de emprendedores, como decíamos, tenemos que estudiar cuáles son los grandes retos. Hoy estamos hablando de los retos ligados a la sostenibilidad y se me vienen a la cabeza muchos temas como es el microbioma de los suelos, la deforestación y temas que tenemos que dar solución urgente, ¿no? Porque si queremos seguir produciendo a la velocidad actual o incluso mayor, y algo importante, que queremos seguir produciendo alimentos de calidad, porque hemos conseguido, pues con la revolución industrial, con todas las tecnologías que hemos ido aplicando, los fertilizantes, todas las innovaciones que hemos ido volcando sobre el campo, pues hemos conseguido producir a gran escala. Pero ahora tenemos que dar un paso más. Tenemos que producir a gran escala, pero alimentos de calidad, alimentos nutricionalmente buenos para las personas. Entonces, no es suficiente el acceso a estos alimentos, sino que consigamos que sean buenos, ¿no? Entonces, dentro de este ámbito, yo creo que la edición genética, por ejemplo, puede jugar un papel en esto para llegar a nuestras el arroz amarillo, pues hemos conseguido alimentar aquellos nutrientes que no conseguía recibir la población. Entonces sí que hay mucha innovación también basada en el pasado. Nosotros estamos también estudiando el tema de agricultura regenerativa y resiliente, que tuve un debate muy interesante sobre estos dos temas el otro día, porque yo siempre abogo por la agricultura regenerativa, ¿no? En recuperar esos suelos que hemos maltratado durante años, cómo hacemos que se vuelvan a reactivar y que todas sus capas pues vuelvan a tener esa carga microbiológica pues que permita que estén vivos y fuertes para albergar pues esos alimentos. Pero me comentaba un gran experto en el sector de la agricultura que en países del sur del mundo la agricultura regenerativa no es una opción porque esto lleva muchos años, ¿no? Es un proceso lento para poder reavivar esos suelos. Y entonces tenemos que prestar mucha atención, yo creo ahora, a la agricultura resiliente, que significa que ya, por ejemplo, como comentaba, con edición genética, podemos tener semillas que se aferren muchísimo más al suelo y resistan a las adversidades del clima. Entonces, son movimientos pues fascinantes que en kilómetro cero lo que hacemos es intentar entenderlo y buscar las mejores soluciones y, como decía, apoyarlas directamente mediante nuestra inversión o mediante nuestros procesos de acompañamiento a esas startups food tech, o también hemos creado un club de inversores porque evidentemente nuestro grupo de empresas no tiene el suficiente músculo para ayudar a todos los proyectos que son buenos y con impacto positivo, y entonces en ese club de inversores pues
redirigimos los proyectos a las empresas con las que puedan casar para que hagan un piloto industrial, para que puedan escalar sus proyectos, porque algo muy importante también es que cualquier solución que implementemos tiene que tener un impacto a gran escala, ¿no? Podemos encontrar una startup muy interesante que haga algo muy chulo, ¿no? Pero que si llega solo a cientos de personas no vamos a transformar el mundo, y esto es lo que creo que tanto Future Food como la FAO como Kilómetro Cero tenemos en común, que es que queremos cambiar el mundo a mejor, y al final a través de nuestro sector pues mejorar la sociedad, y como decíamos tiene muchísimo impacto en la economía, en la salud de las personas, en la sostenibilidad y en nuestra identidad, que es algo de lo que Future Food habla mucho, y es muy interesante porque al final el alimento es lo que nos hace humanos, ¿no? Y entonces, por eso es fascinante para nosotros apoyar a estos proyectos. También tenemos alianzas con otras empresas que quieren también conocer esas soluciones. Es decir, nosotros al final nos hemos convertido en un radar conocedor de todas esas soluciones y queremos actuar como puente para que lleguen a escalar y tener el impacto pues, exponencial que necesitamos en este momento. Muy bien, pues muchísimas gracias, Bea, de nuevo. Ahora nos conectamos con Beatriz Romanos. Hola, Beatriz. Hola José, ¿qué tal? Hola, Muy bien. saludos también a Sara y a todo el equipo de Future Food Institute. Muchas gracias. Pues bueno, Bea, como ya he comentado al principio, eres directora y fundadora de la Tech Food Magazine, pero además también coacher en innovación. Y bueno, muchas personas, yo te conozco ya desde hace ya unos años, incluso de cuando era estudiante, y bueno, pues muchas personas pueden pensar que profesionales como tú que están en contacto de lo último, ¿no? De la innovación que se da en esta industria agroalimentaria, podrían pensar que tú en cualquier modo tienes como una bola mágica, ¿no? A través de la que puedes llegar a ver o por lo menos prever cuáles van a ser el mañana, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte, si se puede responder, ¿cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son los insights que tú has visto en los últimos meses? Y que, por lo tanto, ¿cómo ves tú en un futuro próximo el mundo del food, ¿no? De lo que comeremos, teniendo en cuenta los retos a los que nos estamos afrontando hoy en día respecto a la sostenibilidad? Bueno, pues yo voy a recoger algunos de los guantes que ha dejado Bea, porque la verdad es que tiene mucho sentido lo que están haciendo, y de hecho una de las cuestiones más importantes es entender bien esos retos a los que nos estamos enfrentando y actuar para tener impacto e intentar que ese impacto sea lo más grande posible, ¿no? Que es un poco la misión que tenemos desde Tech Food Magazine, y mi propósito también como coach, como decías, en temas de innovación y como acompañando a startups y a empresas en este camino, ¿no? Y una forma de lograr ese propósito de tener impactos, que realmente esos proyectos sean viables económicamente y que realmente sean sostenibles. ¿Cuáles son esos retos y esas tendencias para, a partir de ahí, generar esas oportunidades de innovación, que es una de las misiones que tenemos desde Tech Food Magazine? Pero luego el propósito como coach o como acompañamiento a esas startups, a esas empresas que están planteando esos proyectos de innovaciones mediante, bueno, pues una serie de metodologías que traemos de aquellas empresas que ya han demostrado que han sido disruptivas en su sector y que han sido capaces de tener crecimientos exponenciales e incluso cambiar industrias. ¿Qué podemos aprender de ellas para aplicarlas al sector de la alimentación y de la innovación en la alimentación, y que esos proyectos que creamos con una visión de resolver retos también los convirtamos en proyectos económicamente viables para que logren ese impacto que tienen, ¿no? Que tiene que ser ese doble impacto de sostenibilidad o de mejorar la salud del planeta, de las personas, de las comunidades, pero también en su propia cuenta de resultados, y su cuenta de resultados es la desde el agricultor más pequeño hasta la empresa más grande, ¿no? Si estas innovaciones no consiguen desarrollarse como modelos de negocio
viables, no van a lograr ese impacto que tenemos. Así que ese es un poco el trabajo que hacemos, no solamente de comunicar esos retos y difundir esas oportunidades, sino ese acompañamiento. ¿Y dónde se están produciendo ahora esas mayores oportunidades o dónde creo que es importante que pongamos el foco? Tú lo decías, en los últimos meses se han producido una serie de cambios en nuestra sociedad y uno de ellos es importante. Mira, este mismo fin de semana Máximo Torero, que es el economista jefe de la FAO, indicaba que hemos dado 10 años atrás, un paso de 10 años en lo que es la lucha contra el hambre en el mundo. Si éramos 690 millones de personas con problemas de desnutrición crónica, en este año pues se ha incrementado en 132 millones más, ¿no? Este es un problema muy grave que tenemos que seguir afrontando con más fuerza. ¿Y cómo podemos aprovechar esas tecnologías exponenciales, alimentos impresos en 3D? Estamos viendo cómo se utiliza la inteligencia artificial para conocer mejor el mundo de las plantas y a partir de ahí encontrar nuevos alimentos. No olvidemos que ahora mismo el 75% de nuestra alimentación procede de 5 animales y apenas 12 plantas, cuando en el mundo hay 300.000 especies vegetales comestibles. Entonces, estas tecnologías, ¿cómo nos estamos apoyando en ellas para conectar con esta abundancia de elementos nutritivos que hay en nuestro planeta y cómo podemos apoyarnos, pues eso, en la inteligencia artificial o el deep learning para interpretar esa abundancia de información y descubrir lo que han llamado los alimentos algorítmicos, ¿no? Y no se trata solo de crear nuevos alimentos que pueden estar más o menos de moda, como pueden ser el plan B, pero no se trata solo de eso, que es interesante y es importante contar con esos nuevos alimentos, sino poder llegar a muchas más personas, poder aprovechar mucho mejor los recursos que ya tenemos en el planeta para llegar a muchas más personas y crear nuevos alimentos y hacer que esa nutrición saludable llegue a muchas más personas. Otro de los efectos que ha tenido la pandemia es que ha puesto mucho en valor nuestra industria y nuestro sector agroalimentario. Hemos visto cómo los consumidores hemos sido más conscientes de la producción, de la importancia de la producción de alimentos cerca de nosotros, nos hemos volcado más hacia esos productores locales, buscar ese producto de cercanía. Luego, los propios proveedores y productores han dado un salto muy grande de digitalización para conectarse directamente con el consumidor. Era una tendencia que ya existía, ese direct to consumer, pero que se ha incrementado muchísimo con la pandemia y ha abierto esos canales para que muchos productores puedan producir y vender sus productos de forma más directa. Esto creo que es algo que también se va a quedar, ¿no? Ese consumidor más consciente, que busca más ese producto más cercano y que valora más el trabajo de los profesionales en el mundo de la alimentación. Así que esa es otra de las grandes tendencias que vamos a ir viendo y que se va a mantener. Pero la pandemia también nos ha puesto de manifiesto muchas ineficiencias en nuestro sistema de alimentación, ¿no? El propio Máximo Torero decía que sugería que muchos de estos fondos que nos van a llegar con las ayudas de la Unión Europea los invirtamos en digitalización. Y este es un gran campo de oportunidades, pero digitalizar el campo no porque sí, no porque sea moda digitalizarnos, sino porque realmente nos va a ayudar a eliminar parte de esas ineficiencias, a producir de forma más sostenible, de forma más eficiente, como decía Bea también, ¿no? Pero no solamente el campo, esa digitalización tiene que llegar a toda la cadena de suministro, porque una de las cuestiones que vemos es que hay unos hilos de información que sería conveniente que esa información fluyera de una forma más fluida, valga la redundancia, y que haya una información y una transparencia y una trazabilidad de punto a punto. Eso nos ayudaría, y es otra de las grandes tendencias, a conocer mejor a nuestros clientes, anticipar mucho mejor la demanda, lo que se va a necesitar, y eso nos ayudaría a definir mejor lo que tenemos que producir y evitar, por un lado, problemas de suministro o de desperdicio alimentario, que son dos ineficiencias muy grandes que, resolviéndolas, nos ayudan a abordar mejor este reto. Y en toda esa cadena de suministro hay grandes oportunidades de innovación que esos emprendedores de los que habla Bea, esas empresas que están trabajando en innovación, pueden encontrar ahí grandes oportunidades para tener impacto y desarrollar modelos de negocio viables
y que nos ayuden a traer mejores alimentos a nuestra mesa, más saludables y a ser más resilientes, a poder resistir mejor las disrupciones externas y los cambios que van a ser cada vez más rápidos, incluso bruscos, como hemos visto ahora. Así que, en definitiva, un consumidor más consciente, más preocupado por el impacto que tiene y una industria más resiliente y con oportunidades de negocio para grandes y para pequeños. Muchísimas gracias, Bea, por compartir todos estos conocimientos con nosotros, y ahora me gustaría conectarme con Juan Carlos Arbolella. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buena, Juan Carlos. En conexión, estás en San Sebastián, ¿no? Sí, estoy en San Sebastián, norte de España, y bueno, simplemente agradeceros, ¿no? a ti, a Sara, desde el Future Food Institute, por esta oportunidad, ¿no? de hablar aquí unos minutillos. Gracias a ti, gracias a ustedes por dedicarnos este tiempo. Bueno, Juan Carlos, vamos al lío. A mí me gustaría un poco que comentases, ¿no? Eres director del Máster en Ciencias Gastronómicas del Basque Culinary Center, del que yo apartengo. Y bueno, me gustaría que contases un poco aquí a todos los que nos estén viendo cómo afrontáis desde el máster, ¿no? Desde el punto de vista de la educación, ya acercándose muy a lo profesional, ¿cómo estáis formando, cómo estáis entrenando a estas nuevas generaciones, ¿no? Para afrontar los retos a los que nos estamos viendo hoy en día? ¿Cuál es el key, ¿no? ¿Cuál es la clave de hacer un máster que en cualquier modo es diferente a otros programas que podemos encontrar por el mundo? Vale, bueno, resumiría bastante rápido porque tú, por ejemplo, eres la prueba, ¿no? del resultado que tiene, ¿no? el cursar este máster en Ciencias Gastronómicas. Quizás igual adentrarme un poco al inicio del Basque Culinary Center. Es una facultad de gastronomía. Precisamente este año llevamos 10 años. Para una universidad es un tiempo bastante pequeño, pero en 10 años creo que ha hecho muchísimas cosas, ¿no? Y también muy probablemente en referencia a las mentalidades respecto a la temática que hoy abordamos, ¿no? Sobre la sostenibilidad y el medio ambiente. Imaginaros hace 10, igual un poco más, hace 15 años, ¿no? En esta zona de España, aunque España en términos gastronómicos es muy potente, pero en esta zona un grupo de cocineros bastante innovadores deciden o tienen la curiosidad de montar una formación más completa para el futuro de los cocineros, ¿no? Nace BCC, Basque Culinary Center, con ese objetivo, ¿no? El de potenciar este sector gastronómico que no solo es ocupado por restaurantes, sino que conlleva muchísimas otras actividades, intentan potenciarlo, ¿no? Si nos adentramos un poco más al pasado, a 2005, ya están ocurriendo interacciones entre ciencia y cocina, ¿no? Desde aquí, desde el País Vasco. Es el caso, por ejemplo, del restaurante Mugaritz con el Centro Tecnológico Astitecnalia, que empiezan a trabajar dándose cuenta que fusionando ciencia y cocina son capaces de hacer para restaurante, por ejemplo, platos muchísimo más elaborados, con muchísima más profundidad. No solo profundidad técnica, sino también profundidad conceptual. Eso nos lleva, en pocos años, a darnos cuenta que esa combinación, ese tándem de ciencia y cocina, es capaz de ir a la industria alimentaria de la mano para ofrecer una nueva vía en el diseño de productos. Muchas veces, o quizás es mi consideración, la industria alimentaria puede verse como alejada de la gastronomía. Hablamos de industria alimentaria. ¿Dónde está la parte gastronómica? Las personas son las mismas, consumen los productos de industria alimentaria y están envueltos en una gastronomía. Eso es así. Somos cultura, somos sociedad, somos historia.
Cada uno de nosotros en nuestros rinconcitos del mundo somos o pertenecemos a una forma de comer. Y cuando digo una forma de comer, no solo se basa en el producto. Eso fuerza también, casi que nos fuerzan los hechos, que desde hace 5 años se decide montar el máster en ciencias gastronómicas, donde tú fuiste el primero, José, de la primera promoción, el que tenía la antena quizás ya desde antes más abierta, donde nos damos cuenta que la ciencia debe de ser revisitada o al menos acompañada de otras temáticas que están relacionadas también con el mundo de la alimentación. Cocina, sin duda alguna, los científicos alimentarios deben de saber o de conocer qué es lo que ocurre en el entorno culinario, pero también de otras temáticas interesantes, como la sociología. No nos podemos olvidar de la sociología o de la antropología. Como me decía un amigo antropólogo hace poco, me preguntaba, ¿es comestible un insecto para el mundo occidental? Y yo desde mi mentalidad científica decía, sí, desde el punto de vista nutricional es totalmente comestible y tiene unas proteínas seguramente que interesantes, incluso hasta desde el punto de vista tecnológico. Y me volvió a hacer la pregunta, perdona, Juan Carlos, te voy a hacer otra vez la pregunta, ¿realmente es comestible? Esa pregunta conllevaba un aspecto más antropológico que debe de ser revisitado también y tenido en cuenta. Eso es precisamente lo que intentamos con la formación a diferentes personas, a las personas que vienen, es precisamente lo que intentamos aportar, una visión más integrada. Puede venir personas con perfiles científicos, como tú, José, biólogo, pero pueden estar en el mismo espacio compartiendo los mismos proyectos de investigación, pueden estar con cocineros, pueden estar con antropólogos, pueden estar con historiadores. Esos espacios que construimos hacen que esas personas entren en dinámicas totalmente novedosas, saliendo totalmente de la zona de confort y obligándose a colaborar y a intentar tener temáticas en la misma cabeza, aunque sea tu cabeza de científico, pero a tenerlas en cuenta a la hora de encarar desafíos. Y estamos aquí con quizás el mayor desafío de la humanidad, el tema de la sostenibilidad, el tema de que dentro de unos años esta tierra siga existiendo y podamos seguir alimentándonos, ¿no? Lo hacemos también desde la base o desde la potencia que tiene para nosotros la gastronomía. La gastronomía puede ser un motor terrible de cambios sociales, de cambios de alimentación, cambiar el sistema económico de alguna manera hacia esa sostenibilidad tan necesaria. Antes Beatriz comentaba muchísima información realmente interesante sobre el food tech, inteligencia artificial, robotización en diferentes sectores, en el primario, en el secundario. Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo, pero recibo también los comentarios de la primera Beatriz hacia lo ancestral. No nos olvidemos, es nuestra conexión, son nuestros orígenes. Humanicemos ese food tech, humanicemos la ciencia y para nosotros la apuesta es la de compartirlo con la gastronomía y de formar estos potenciales, esta nueva generación de profesionales y encaminados todos hacia ello. Brevemente, explicaros las dinámicas que desarrollamos. Lo primero, partimos de una muy buena base, que es la nueva mentalidad de los jóvenes. Cuando les ves, ya difieren de uno mismo, porque es algo que es un requisito para ellos indispensable. La sostenibilidad está en su cabeza directamente.
Eso es lo que hay que aprovechar. Eso es lo que no hay que cortar debido a estas inercias que llevamos del pasado, ¿no? A partir de ahí, intentamos capacitarles en conocimiento, más allá del conocimiento en sí. Para nosotros lo importante es la interrelación de conocimientos. Quizás seas experto en una temática, en una disciplina, pero necesitas conocer otras temáticas para poder interrelacionarlas. Otro aspecto importante es el networking. No estamos solos. Además, no pertenece o no pensamos solo en España, pensamos en todo el mundo, ¿no? A partir de ahí, en esa generación de dinámicas, para nosotros es muy importante lo que se denomina en inglés los non-transferable skills. Más allá del conocimiento técnico, nos podemos incluso adentrar a conceptos tan quizás delicados como es el de la espiritualidad. Para nosotros es importante en las dinámicas o resultados de aprendizaje. Y a partir de ahí nos ponemos manos a la obra con proyectos como proyectos que salen además de la propia cabeza de los estudiantes. Por ejemplo, el de las saponinas, que salió un ingrediente que puede ser utilizado finalmente en cócteles para hacer espumas o para reemplazar la proteína de huevo, salió de unas tablas de Mesopotamia por un estudio de historiadores. Esa es la mentalidad de la que estamos hablando. Y por supuesto, y por último, toda esta formación y todas estas capacidades deben de calar en la industria alimentaria, porque como he comentado anteriormente, no podemos separar la gastronomía de la industria alimentaria. Sería todo un error. Muchísimas gracias por compartir todo esto. Ya aprovecho también para dar las gracias a Beatriz Acosta y a Beatriz Romanos también. Espero que esto haya sido también nutritivo para ustedes, al menos a nivel de conocimiento. Y bueno, pues ahora volamos al resto de Europa, pasamos la palabra de nuevo a Sara Roversi para continuar con esta maratón alrededor del planeta Tierra y para el planeta Tierra. Muchas gracias.